Started guys. Hi bro, hi bro. வாங்க bro. Big fan bro, big fan, big fan. மிஸ் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. நான் பப்ஜி விளாண்டீங்களா இன்னைக்கு? ப்ரோ இது சுத்திக்கினே இருக்கு, ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. இவ்வளோ நேரம் பப்ஜி கூட சீக்கிரமாக ஓப்பன் ஆயிடுது. இழுக்குது ஒரு மாதிரி. ஆ பாலா போய் விளையாடு. என்னது இது பாலா? சரி போய் விளையாடு, பாய். யாரோ 2 ரெக்வெஸ்ட்லாம் வந்திருக்கு. பெயின் டீம் கொடுத்துருக்கானே. பாய் பாய் பாய். டாட்டா. ப்ரோ எஸ்டெக்ஸு மெசேஜ் போட்டால் ஆளும் காணும். அதுக்கப்புறம் சொல்லித்தானா? கமெண்ட் கேஸ் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படி லைக் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரோ யார் மேட்ச் வரீங்க? யாராச்சும் வரீங்களா மேட்ச்சு? எனி ஒன்? இல்லைனா ரேங்க் புஷ் பண்ணவா? நீங்கள் தான் சொல்லணும் கைஸ். என்சோ ஃபெர்னாண்டஸ் மாசம் நிற்கிறானே.
நினச்சேன் நமக்கு என்னைக்கு தேவைப்படுற வேலை திறக்கும். எல்பி Robi bro invite கொடுத்திருக்காரு. minute का मैच है. I am ready bro. நீங்க ரெடி கொடுங்க bro. பக்கணும். Phone closed down. சரி புஷ் பண்றேன். ஈவென்ட் முடிக்கணுமா? முடிக்கலையா? வச்ச மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. Argentina versus Spain. Hi bro, hi bro. Manga bro, Panther bro. So what a sight this is. Another edition of this proud competition, just seemingly bigger and better still. Faces, of course, have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things already rolling. So a clash of nations with so much pride on the line. Tagliafico picks it up out wide. And it's hoisted clear. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, a lot Hey, has been said, Peter, about this guy மாட்டு who பாச he போட்டுட்டு ஒரு பாஸ் ஆயிட்டு I நடுவுல. remember him from his breakout performance back in 2020 in the group stages of Latin America's. எஸ்டர்டே ஒரு ஷேடோ உங்க பின்னாடி இருந்துச்சு. Pretty sure I ஏன் remember பின்னாடியா? 5 goals and an assist. ஷேடோவா? Back then, I saw him as a very versatile forward who could play anywhere across the line. So this is a great guy தப்பு to தப்பு have தப்பு. in your squad. Hard to disagree Boost with that. bro. It is the sort of Boost situation you சூப்பர் thrive ப்ரோ. in. என் பின்னாடி ஷேடோ இருந்துச்சுன்னா அது என்னோட ஷேடோவா தான் இருக்கும். Not the game we were hoping
hoping for, அது Peter. எப்படி ப்ரோ கோஸ்டா இருக்க முடியும்? Keepers could text about their respective uninvolvement. அதுவும் ஏன் பின்னாடி இருந்துச்சுன்னு உனக்கு எப்படி ப்ரோ தெரியும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஃபேஸ் கேம் லைவா போடுறேன் இல்லையே? நான் ஃபேஸ் கேம் லைவ் போடுறது இல்லையே ப்ரோ, ஒன்லி கேம் பிளே தான் வரும். Martinez. Venturing down the left. Hey, buddy, bro. Most accurate pass. Oh, great feet that. Great ball, and he's in here. A header. Goal, Argentina. The angle was unkind, but he has hit the spot. Listen. இல்ல டிஃபரண்டால சவுண்ட் டிஃபரண்டா சவுண்ட் கேக்குதா? போடலாம்லையா? அதுக்கு கேமராலாம் வேணும்ல ப்ரோ. ஐ ஹேவ் நோ கேமராஸ் ப்ரோ. லேப்டாப்பே ஓசி லேப்டாப்பு, என் ஃப்ரெண்டு லேப்டாப்பு, அதில் தான் போட்டுட்ருக்கேன். அதுவே கொடுக்கணும். Argentina have their opener. It is a goal of real significance. பேசாமல் நாலுலேருந்து மொபைல் நார்மல் அந்த ப்ரிம்ஸ்லேயே லைவ் போட்டலாமான்னு இருக்கேன். என்ன சொல்கிறீங்க? இறைச்சல் சவுண்டு மட்டும் கேட்கும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ரொம்ப நாளாக இருக்கு லேப்டாப் என்கிட்ட. McAllister is the distributor in chief, always looking for movers. And if you have just என்ன ப்ரோ இது? நான் அவனுக்கு மெஸ்ஸிக்கு தானே பாஸ் போட்டேன். மெஸ்ஸி தானே அது அந்த பக்கம் இருக்கிறது. Rodri. Gavi. Now it's Fabian Ruiz. And here's Gavi. Who played through for the wide man. Nice interception, well timed. And he's quick to get rid. And he's well positioned. Chance! Whoa. Oh, terrific save from the keeper. I think he's Hi bro, Ado bro, Vanga bro, welcome. Dealing with it. They've played it short. He's on it. Can he get away? Fabian Ruiz! And one more try. That's tidy. Look at the space here. Shot a goal. Ooh. It's a decent watch, a frantic watch. ஜோக்கர் ப்ரோ, அந்த ஜோக்கர் நேத்து என்ன பண்ணாருன்னு உனக்கு தெரியாதா ப்ரோ? Industry or intent thus far, a little inspiration and inventiveness perhaps the only thing. பெய்டு மேட்ச் என்ன? சூப்பர் ப்ரோ. என்ன பெய்டு பண்ணாங்க ப்ரோ? புரியலையா ப்ரோ? அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது ப்ரோ. ஜஸ்ட் கோட் திங்ஸ். கோட்டால மட்டும் தான் அதெல்லாம் முடியும். பெய்டா சூப்பர் ப்ரோ. Argentina are 1-0 up at half time and it's all to play for. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. He's had a shot. Messi. எப்படி மாசா அடிக்கிறான் மெஸ்ஸி? என்ன ப்ரோ? Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Argentina are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but... Rodri. Over to the right flank. Ah, such a clever touch. Good read, needed to be. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. And he's managed to get free. Nice control. Now it's Messi. Oh, nice touch. Well, now it's a race for the ball. Oh, that was vital. And here's Lautaro Martinez. And it's McAllister. And this is Messi. No way through, so shoots!
Fabian Ruiz. Mikel Oyarzabal. Now it's Gavi. Engages and forces him off the ball. Messi. Rodri. Now he's got space here. That's been cut out. Well played. And now they can clear their lines. நான் bro கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் பார்க்கறேன். Martinez wins the duel this time. நீங்க ரெஃப்ரிக்கு எவ்வளவு கொடுத்தீங்க? நாங்க ரெஃப்ரிக்கு கொடுக்கல bro. ரெஃப்ரிக்கு FIFA தான் bro சம்பளம் கொடுப்பாங்க. நாங்க இல்ல bro. நாங்க பிளேயர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் சம்பளம் கொடுப்போம். Pedri out towards the flank. Pedri getting forward. It's a pretty loose pass. ஏய் இந்த முடி வளர்த்தவன் தான் காரணம் தோல்விக்கு. நீங்களாம் போர்ச்சுகல் நீங்க புட்டுக்கிட்டு போச்சு, அப்புறம் பிரான்ஸ் நீங்க அதுவும் புட்டுக்கிட்டு போச்சு, கடைசியா இங்கிலாந்து, இப்போ கடைசியா லமின் யாமல் காலில் போய் விழுந்துட்டீங்களாமே கேள்விப்பட்டேன். எப்படியாச்சும் அவனை தடுத்து நிறுத்தறியாமல் அப்படின்னு அவன் சொல்லிடுவான். எது எங்க அண்ணனுக்கு எதிரா நானா காசு வாங்கிட்டு எங்க அண்ணனுக்கு எதிராக நான் விளையாடுவேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லமின் யாமல் கேட்பானா. ஐயோ ரெஃப்ரி உங்க பிளேயர் தானா? சரி ப்ரோ சரி ப்ரோ இருக்கட்டும் ப்ரோ. Your reflections then, Jim? Well, it's pretty clear that there was a solid game plan in place for what was a very... ரெஃப்ரி எங்க பிளேயராகவே இருக்கட்டும். ரொனால்டோ எங்க பிளேயரு? ரொனால்டோவே அப்படிதான் இருக்காரு, விளையாண்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க போலயோ. ரொனால்டோ வந்து அர்ஜென்டினாவோட பி டீம். ஹம்சா உள்ளே வந்து நுழைஞ்சிட்டாரு போல போர்ச்சுகலுக்குள்ள ஒரு டீமை தோக்கடிக்கிறதுக்குன்னு. ஹம்சாமாசி தெரில, ஆளை காணும். வருவார், பிஸியாக இருப்பார். எத்தனை நாள் இருக்கு மிஷன் முடிக்க? 6 days இருக்கான். அப்புறமா முடிப்போம். பிளேயர் விசஸ் பிளேயரில் ஏதாவது மேட்ச் இருக்கா? 6 day இருக்கு. 3 daysல ஒன்று முடியுது. அப்போ இதை முடிச்சிருவோமா? முடிச்சிட்டேன்னா நான் இதை நேஷ்னல் டீம் இந்தியா வச்சு விளாண்டு ஜெயிப்போமா? இந்தியா இருக்கா? இந்தியா கிடையாதா? ஐயோயோ ப்ரோ இந்தியா இல்லை, அப்போ அர்ஜென்டினா. இப்போ Argentina. La. மிஷினை முடிச்சு ஒரு 1000 காயின் சேர்த்துருவோம். என்ன சொல்றீங்க? எனக்கு யார் வின் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் அர்ஜென்டினா மட்டும் வின் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் ப்ரோ, அதுக்கு பேர் தான் ப்ரோ வன்மம். அதுதான் வன்மம். நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்காது ப்ரோ. அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறது நடக்கணும்னா போர்ச்சுகல் ஏதாவது ஃபைனல் வந்து இருக்கணுமே, ஏன்னா வரல. ஹாய் ப்ரோ. ஃப்ரீ கார்டு வந்து இங்கிலாந்து பிளேயர் கொடுத்தான் ப்ரோ. பேந்தர் ப்ரோ, நீங்கள் நினைக்கிறது தான் நடக்கணும்னா போர்ச்சுகல் ஏதாவது ஃபைனலில் இருந்திருக்கணும். நீங்கள் நினைக்கிறது நடக்காது. நல்லா விளையாண்டா ஜெயிப்பாங்க ப்ரோ, யாராக இருந்தாலுமே. சிம்பிள் ப்ரோ. யார் நல்லா விளாட்றாங்களோ அவங்க ஜெயிப்பாங்க. அது யாராக இருந்தாலும் சரி. போர்ச்சுகல் நல்லா விளையாண்டுச்சுன்னா போர்ச்சுகல் ஃபைனல் வந்திருக்கும். நல்லா விளையாடல, வரல. அர்ஜென்டினா நல்லா விளையாடுது,
டீமாக விளையாடுது சொல்லப்போனால் முக்கியமாக வந்துட்டாங்க அவ்வளோதான். ப்ரோ ரொனால்டோக்கு டீம் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது ப்ரோ, டீமுக்கு தான் ரொனால்டோ சப்போர்ட் பண்ணணும். புரியுதா ப்ரோ? உங்களுக்கு அதுதான் ப்ரோ புரியல. ஃபுட்பால் வந்து டீம் கேம், டீமாக விளையாடணும், ஒருத்தர் விளையாடுற கேம் கிடையாது. அது புரிஞ்சிருந்தாலே போர்ச்சுகல் வின் பண்ணியிருக்கோம். 11 பேரும் விளையாண்டா தான் ஜெயிக்க முடியும். அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒருத்தர் விளையாண்டாலும் ஜெயிக்கவே முடியாது. ரொனால்டோக்கு பாஸ் போட்டிருந்தா மட்டும் ஜெயிச்சிருக்குமா என்ன? அப்படிலாம் கிடையாது ப்ரோ. 11 பேரும் நல்லா விளையாடணும், அப்போ தான் ஜெயிக்க முடியும். Well, Julian Alvarez, Peter, is a player who I think is very intelligent with his movement. Often he plays in the number 10 position. He just drops that little bit deeper to suck defenders out of position. And once he's done that, then he's capable நேரா போயிருந்தாலே மெஸ்ஸி அடிச்சிருப்பான் போல. force in getting other people in behind. So there's an unselfishness to his game. And when he gets in front of goal, he can be deadly too. பட் அவங்களுக்குள்ள சினர்ஜி இல்லை ப்ரோ. அவங்க அதான் ப்ரோ, டீமாக விளாண்டா தானே சினர்ஜி ஃபஸ்ட்டு பில்ட் ஆகும். எப்போவுமே நான் கோல் அடிக்கணும் நீ கோல் அடிக்கணும் தனித்தனியாக விளாண்டா எப்போவுமே லாஸ்ட் வரைக்குமே சினர்ஜி பில்ட் ஆகாது. டீமாக ஃபஸ்ட்டு விளையாடணுமே, விளையாண்டாதான். அதை தான் சொல்கிறேன், 11 பேரும் முக்கியம். அதை புரிஞ்சு விளையாண்டா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜெயிக்க முடியும். Oh, they could be caught out here. Oh, Mada! And the keeper. Oh, and for a moment, time stood. Wait for enda. It's okay bro. யார் நல்ல கேம் விளையாண்டு யார் ஜெயிச்சாலும் எங்களுக்கு ஓகே தான். நாங்கலாம் மெஸ்ஸி மட்டும் தான் ஜெயிக்கணும்னு நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை. ப்ரோ கேக்குதா ராபி ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டான் தள்ளி அதனால தான் கிக் பண்ணிட்டேன். ஓகே ப்ரோ, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஏய் போட்டுருக்கீங்களா? ஆமாம். Di Maria. And it's Messi. நான் ப்ரோ நேற்று மேட்ச் பார்த்தீங்களா? இல்லையா, நீங்கிட்டியா? நான் நீங்கிட்டீங்களா? பார்த்தேன். கோபி போட்டுறீங்களா? ஃப்ரெண்ட்லியா? இல்லை நான் மிஷின் முடிக்கிறேன் ப்ரோ. டேக் குதுனீங்களா? ரூபாய் நாமத்தை போட்டேனுங்க. என்ன ப்ரோ? 100 காயின் நாமத்தை போட்டாங்கயா. 100 காயினுக்கு வச்சு என்ன பண்ணீங்க? 100 காயின் ஒரு தடவை தருவான் எனக்கு, இப்போ தரவே இல்லை. நான் ஒரு பேக் வந்தால் சுற்றிடுவேன், தரவே இல்லை. இன்னும் ஒரு 100 காயின் வரும் ஈவெண்ட் முடிச்சா. சரி சரி. எவ்வளோ இருக்கு காயின்? ஃபைனல் முடிஞ்சோன்னே ஏதாவது கொடுக்கானான்னு பார்ப்போம்னு ப்ரோ வச்சுருக்கேன், பார்ப்போம். பிக் டைம் வரையா? யமாலுக்கு மெஸ்ஸி இதெல்லாம் பிக் டைம் கொடுத்துங்க. வரட்டும், என்ன வருதுன்னு பார்த்துட்டு ஒரு 1000 காயின் சேர்க்கணும். அதான் இப்போ மிஷின் முடிக்கிறேன். 800 இருக்குது. நான் 200 வந்துச்சுன்னா 1000 ஆச்சு வரும். ஒரு 1200 சேர்த்துட்டிங்கன்னா பார்ப்போம் கிடைக்குதான். பார்ப்போம் இல்லை கிடைக்கும்யா கண்டிப்பாக. இப்படி தான் இது கடைசியாக ஒரு மெஸ்ஸிக்கு கார்டு வந்துச்சு. பார்த்தோன்னா ஐயோ மெஸ்ஸி கார்டுன்னு சொல்லிட்டு வேகமாக சுற்றினேன். மெஸ்ஸி எம்பாப்பேலாம் கொடுத்தாங்களே. 1200 காயினோ 1500 காயினோ ஒன்றும் கிடைக்கல. ஏதாவது ஒன்றாச்சும் கிடைக்குன்னு தான் சுற்றினேன்னு, ஒன்றுமே கிடைக்கல. சுற்றணும் அப்போ தான் வரும். காலையில் கேம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்களா 7:30 மணிக்கு, அப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சுற்றணும். மீதி நேரத்தில் சுற்றினாலும் கிடைக்காது, சான்ஸ் கம்மி தான். 1v1 போடலாமா? ஒரு 2 மேட்ச் ப்ரோ. மிஷின் மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறோம் ப்ரோ. மனோஜ் ப்ரோ ஓகேவா? நானும் அதை தான் அந்த 50 காயின் எடுக்கிறதுக்கு நானும் பண்ணுறேன், ஒன்றுமே பண்ண முடியல. நல்லா வின் பண்ணிட்டு போயிடணுங்க என்கிட்ட. என்கிட்ட இப்படி தான் வின் பண்ணுவானுங்க. நல்ல நேரம் வெளியே போயிட்டான், ஜெயிச்சிட்டேன் மொதல் மேட்ச்சில்.
வெளியே போனாலும் பரவாயில்ல. வரவன் எல்லாம் நல்லா ஆடுறானுங்க எனக்கு. வரவனுங்க எல்லாம் சூப்பராக விளையாடுவானுங்க ப்ரோ. பால் எடுக்கிறதுக்குள்ள வந்து கீக்கிறானுங்க, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. போன மேட்ச் எப்படியோ ஜெயிச்சிட்டேன், இந்த மேட்ச் போட்டு பழக்க போறானுங்க பாருங்க. எனக்கு 5K காயின்ஸ் காலி ப்ரோ. 5K வா, சூப்பர் ப்ரோ. மார்னிங் தான் சுத்தினானோ, அதுவும் எதுவுமே கிடைக்கல. ஆமா, சுத்திருக்கணும், என்ன பண்ணான்னு தெரியலையே. லக்கு தான் ப்ரோ அதெல்லாம் கூட. அதான் காலையில சுத்தினா நல்லது. அப்போ சுத்தி தான் எனக்கு 2 கார்டு கிடைச்சிச்சு. எனக்கு ஜாவி கொடுத்தாங்க, அப்புறம் கிரைஸ் கொடுத்தாங்க. 2 கார்டு எபிக் 200 காயின்ல தான் எடுத்தேன் ரெண்டுமே. அது லக்கு தான். அப்போ அந்த மாதிரி தான், அதுதான் ஒரு லக்கு தான் அது. இது அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு பேக் கூட எனக்கு வரல. இன்னும் ஷோ டைம் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கான். பாப்பா இப்படி தான் இங்கே பப்ஜியில் கிளேஷியர் வேணும் பல வருஷமாக வெயிட் பண்ணி கிடைக்கவே இல்லை. அப்புறம் பிஜிஎம்ஏ வந்த புதுசில் எனக்கு கிடச்சிது. அப்போ நிறைய பேருக்கு கிடச்சிது, அப்போ தான் எனக்கு கிடச்சிது. அதேமாரி வெயிட் பண்ணுவோம், ஏதாவது கார்டு வரும் அப்போ குத்திக்கலாம். வரும் பிக் டைம் வரும். இப்போ மெஸ்ஸி கண்டிப்பா இந்த வருஷம்ல வரும். வேர்ல்டு கப் வருஷம்ல வரும். வந்துச்சுன்னா சந்தோஷம் தான். அப்போ ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதான் சேர்த்து. யமால் தான் வரும், மெஸ்ஸி தான் வரும். யமால்து கன்ஃபார்ம், அவன் அம்பாசிடரு. நான்லாம் காயின் ஈவெண்ட் ப்ளே பண்ணுறதே இல்லை, ஒன்லி டிவிஷன் மட்டும்தான். நான்லாம் டிவிஷன் ப்ளே பண்ணுறதே இல்லை, ஒன்லி ஃப்ரெண்ட்லி மட்டும்தான். அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. அப்படியே ஆப்போசிட்டா. ரெடி கொடுக்க மாட்டானே, என்ன பண்ணுறது ப்ரோ? நீங்களாம் நல்ல பிளேயர்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, எனக்கு பிளேயர் வேணும்ல, அதனால நான் காயின் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையில்லை, நீங்கள் விளையாடல. நீங்கள் ஆல்ரெடி விளையாண்டுருப்பீங்க, ஸ்டார்டிங்கில் விளையாண்டு சேர்த்து பிளேயர்லாம் சேர்த்துருப்பீங்க. நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், அதெல்லாம் முடிச்சு தான் ஆகணும். 7K யூசி ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொடுக்கல, பட் 1 கிளாஸுக்கு டேட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கிளேஸே கொடுத்தான். 7K யூசிலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவியா? பெரிய ஆள் தான் பண்ணி. அப்போ நானும் பல வருஷமாக பப்ஜி ஸ்டார்டிங்லேருந்து விளையாடுறேன், நான்லாம் ஸ்பின் பண்ணதே கிடையாது, ஒன்லி ஃப்ரீ தான், ஃப்ரீ ஸ்பின் மட்டும்தான். ஹாய் ப்ரோ சங்கர் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம். காயின் சேர்த்து வச்சு ஸ்பின் பண்ணாலும் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ப்ரோ, அது ஓகே, பட் ஸ்பின் பண்ணணும்ல, நமக்கு பிடிச்ச கார்டு வரும்போது ஸ்பின் பண்ணணும், அதுக்காக சேர்த்து வச்சிருக்கேன். அவன் கொடுக்குறானோ கொடுக்கலையோ அது வேற விஷயம், நமக்குலாம் எதுவும் கொடுக்க மாட்டான், நமக்குலாம் லக்கு சுத்தமாக கிடையாது. We all remember him, Peter, from his stint in his native France. That time he took an unfancied side to the title against all the odds. Hey, என்னடா பண்றீங்க? Oh, what has happened here? என்ன பண்றான் ப்ரோ? ஐயோ, This is Batistuta. நல்ல வேலை. Deftly away. அர்ஜென்டினா, ஆமா ப்ரோ, அர்ஜென்டினா மாஸ் ப்ரோ, வேற மாதிரி விளையாண்டானு. That's a shade optimistic. And the whistler's gone for a reckless challenge there. உனக்கு ஸ்பான்சர் வந்துச்சா? 7K ஸ்பான்சர் யாரா? எனக்கும் அப்படி ஸ்பான்சர் பண்ண சொல்லுடா. 7K யாருப்பா அது? எங்களுக்கும் சொல்ல சொல்லி. 7K யூசிலாம் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்கன்னா பெரிய ஆள் தான் போலே. மிஷின் கம்ப்ளீட் பண்ணும், பெரிய ஆள் தான்ப்பா நீ. ஸ்பெயின் ஆர் அர்ஜென்டினா? எனக்கு அர்ஜென்டினா தான் ப்ரோ ஜெயிக்கணும், அவ்வளோதான். யார் ஜெயிச்சாலும் ஓகே தான், பட் அர்ஜென்டினா ஜெயிக்கணும், பார்ப்போம். ஒருத்தன் வன்மத்தை கேட்குறான் பாருங்க, ஸ்பெயின்ட்டு உடனே வேகமா. அவர் கேட்டது என்ன, அவன் வேகமா ஸ்பெயின் அப்படிங்கிறான். கேட்டால் வன்மம் இல்லைன்னு சொல்லிடுவான். பேந்தார் தவறு, பேந்தார். நானும் கோல் போட்டேன். So we have had the first significant moment. It is 1-0.
Well, the roof's just about staying on, but the crowd level has gone up a notch or 10. ஐயோ என்னையா இப்படி ப்ரெஸ் பண்றானுங்க எல்லாரும். ஐயோ ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. கேம் பிளேவே போயிடுச்சு. And here's De Bruyne. ஐயோ He's in a great position here. ஏய் பாலப்படுறா செஞ்சு விட்டான் அப்போ. And this is De Bruyne. That's just playing it டிவிஷன் safe புஷிங் and simple. பண்ணணும் ப்ரோ. பண்ணலான்னு தான் பார்த்தேன். சரி மிஷினை அதுக்குள்ளே பார்த்தேன். மிஷின் முடிக்கணும் காயின் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஷின் முடிக்க வந்துட்டேன். Look at Sarri. மிஷின் முடிச்சுட்டு இருக்கேன். Another pass just keeps 2 கோல் ticking போட்டாயா over. எனக்கு. Now this could be a chance. அவ்வளோதான் அப்போ முடிஞ்சு. He's managed to get it all wrong. 90 CD 68 matches ப்ரோ. To be disappointed after being played in so well. 90 CD in 68 மேட்சஸ்ல எப்படி 90 CD போட முடியல எனக்கு புரியல. மேட்சஸ்ல எப்படி 90 Spread to the right. எதுல உனக்கு மிஷின் கொடுத்தாங்க? யாரு கொடுத்தாங்க புரியல எனக்கு. Well timed, excellent interception. பெரிய யூடியூபரா நானி? Pass isn't the best. உனக்கு அவ்வளோ பெரிய மிஷின்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே. He's well positioned here. And he shoots. And no mistake. 68 CD in 90. Threatening Okay, to okay. blow Another team. away here. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is சரி all ஓகே about. ஓகே ஓகே. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. It's Lukaku ஓய்யோ against the crossbar. Caught offside that time. ஓகே ஓகே ஓகே. பெரிய ஆள் தான் பண்ணி ஸ்பான்சர்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா பெரிய ஆள் தான்ப்பா. வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். Oh, it's Batistuta. ஆல்டின் எத்தனை அடிக்கிறேன். Well, that's well seen too. எனக்கு ஏதோ புது பிளேயர் போல் விளையாட தெரில என்ன மாதிரி விளாட்றோம். அதனால நான் கோல் வச்சிட்டேன். Bastoni cuts out the pass. Chalhanoglu. இன்றைக்கி தான் எனக்கு லக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பிளேயர் என்னன்னா அவன் போயிட்டான் இந்த மேட்ச். அவன் சரியாக விளையாட மாட்டான். The utilization of space. There will be 3 minutes added time. Zielinski. Great ball if he can get there. Oh, that's well spotted. Oh, there's a probing ball. Sucic. Well seen. Saw that coming. That was well played. இது சுவிட்ச் ஆக மாட்டேங்குது. சுவிட்ச் பட்டன் கொடுத்தா Convincing of passes. கடுப்பாக The referee says that is that for the first half. இப்போ இல்லை 1 year பேக்கு. Review the first half. ஓகே Well, I think things have worked out. 5 star கார்டு ஆர்பியில் வாங்க ப்ரோ. Don't fix 5 it. star கார்டா? The manager has to resist CCTV is change now in at this operation stage. for your safety. Well, the players definitely know they're in a அவ்வளோ derby. பெரிய ஆள்லாம் இல்லை All the ப்ரோ. same to come after the break. You can Okay. be sure of that. நோ ப்ரோ. Milan PJ மேல. sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seats. ஓகே ப்ரோ. 5 star கார்டு ஆர்பியில் வாங்கினா அந்த அதை கலெக்ட் பண்ணி ஆர்பியில் வாங்கணுமா 5 ஸ்டாரு? அந்த மிஷின் முடிச்சு அதை சொல்கிறீங்களா? So into the second half. Tomori. And it's Sucic. Modric comes under pressure and it's come loose. That has not gone well. Mignon clears. Yeah, that works. Okay, for okay, me. okay, The okay. denial of புரிஞ்சிச்சு. movement, blunt and brusque. And he's picked it up out wide. Here's இப்போ found. அந்த கார்டு எதுவும் இல்லை. மிஷின் தான் முடிக்கணும். மிஷின் இருக்கு முடிக்கல தான். That's really well manoeuvred. Sucic. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Now it's De Bruyne. They want to be quick to recover this. Shot it ஓ goal! அடிச்சிட்டான் ப்ரோ கோல் மாசா. Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless.
முடிச்சு மூணு விட்டனா goal Shifting momentum, perhaps. போதே அவங்க Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Inter really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the முடிச்சிட்டியா bro? issue and they'll get இல்ல clinical. என்ன முடிக்க போறான் போல ஒரு கோல் வச்சிட்டான் இப்போ ரெண்டாவது கோலுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு And இருக்கான் he அவன் can clear it away. ஐயா ஐயோ ஆனா Well, it's முடிச்சுட்டான் ended up in no 3 man's கோல் land. அடிச்சிட்டான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அவன் And he's ஃபுல்லா managed to பீஸ் get rid. இதுவா இருக்கு அவங்க எல்லாம் டம்மியா Well, இருக்கு Jim, it is abundantly கீக்கே clear வேற that the ஃபார்ம் அவுட் tone of ஆயிட்டான் this ஒண்ணுமே game பண்ண முடியல has changed markedly within வேற the last few கீக்கேவும் moments. Well, it has, because the deficit has now been halved, நம்ம Peter, கோபால் வாங்க and ப்ரோ கோபால் because of மாசா that, தட்டுக்கிறான் it seems to have developed into some sort of shock for them, and it's going to be very யா interesting ஈவென்ட் to மேட்ச் see சொல்றீங்க how they can take it on from here. கீக்கவே இல்லையா Modric. Barella powering forward here. He's got ஐயோ away. ஐயோ Well, he's had a shot! And he scores! Do not write them off! கோலை விட்டுட்டேனே Come. ட்ராப் பண்ணிட்டோம் ப்ரோ Oh, beautifully ஸ்டாப் dispatched. பண்றானா There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was கிளியர் never going பண்ணினே to இரு get to it. கிட்ட வந்தானா கிளியர் பண்ணினே இருங்க எக்ஸ்ட்ரா டைம் போயிட்டு பாத்துக்கலாம் Well, what a game we have on our hands here. ஐயோ This poses a பாச very தப்பா போட்டா interesting முடிச்சு question விட்டான் now, என்ன Peter. Do they push on to try and win it in normal time? They certainly have the momentum. Forced to go back. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. ஃப்ரீ ஷோ டைம் கார்டு இன்னும் எடுக்கல ப்ரோ Cut short. And it's De Bruyne. Lovely pass, but can he get there? Mignon breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Minutes done then. நான் போய் That is not கொஞ்ச the நேரம் end of ரெஸ்ட் it. எடுத்துட்டு வரேன் ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ That was the second half. Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy about. So a battle of endeavour, enterprise, and now endurance. ப்ரோ வின் பண்ணிட்டியா இல்ல ப்ரோ ட்ரா தான் எக்ஸ்ட்ரா டைம் போயிருக்கு பாப்பா என்ன நடக்குன்னு லைவ் நீ மொபைல்ல போடுறீங்க அதெல்லாம் போடுறேன் இப்போ லேப்டாப்ல போட்டுட்டு இருக்கோம் ப்ரோ Substitution for Inter. Number 7, Batistuta. Number Don't 95. test this for the endurance, for the character of the players as we head into extra time. Defended well. Fulcrum! Number 9, De Bruyne. Oh, that was brilliantly Yeah. defended. Field. Number 10, Lautaro Martinez. Number 15, Francesco Acerbi. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Zielinski. Substitutions taking place. அவன் எல்லாம் விளையாடுறான் நல்லா இன்னுமே பண்ண It's முடியும் really nicely played. Inter Milan are looking to go forward now. Now this could be a chance. Hangs one, a header! He will be livid with himself. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning. டம்மியாக தான் விளாண்டுருந்தான் This team know திடீர்னு how to they'll be looking to do செகண்ட் ஹாஃப்ல எப்படி அர்ஜென்டினா விளாடுமோ அதே மாதிரி விளாண்டுருக்கானுங்க He's beaten the last. He's having a shot! Now who's going to be first Yeah. to this? Rafael Leao has found the net. போய் here, of என்னென்னமோ course. ஆகுதியா நெட்டு கிடைக்கலையா ஐயோ The ball, good take. Big chance! And that is wildly off target. ச்சே சே Just wonder ரொம்ப what மிஸ் was on பண்ணிட்டானா his mind there. He should have put his foot right through it.
ஏன் வச்சா இவாலா ஐயோ விட்டாயா நல்ல சான்ஸ் கிட்ட போய் விட்டான் பேசுறது யாரு ப்ரோ? கோபி ப்ரோ. ப்ரோ பேசுறது யாருன்னு கேட்குறான். யாரும் இல்லை ப்ரோ, பக்கத்துல ப்ரோ. நான் கோபால் தான் ப்ரோ. சன்காடு ப்ரோ கன்ஃபார்ம் கோபாலு. கோபாலு தான். Substitution for Inter, number 20. So changes afoot here and from both sides. Merino. வாங்குறதே நான் Coming on the field, number 16. That is very well defended. Number 41. Salmakas. There will be 1 Nkunku. minute added time. The pass is intercepted. இதுக்கு டைம் முடிஞ்சிச்சா? 15 minutes still to come. வின் பண்ணிட்டீங்களா? Well, nobody இல்ல ப்ரோ, for this, of course, but எக்ஸ்ட்ரா every டைம்ல ஆஃப் டைம். eye on empty. நோ Is பாதி there நிமிஷம். going to be a moment to win it? குட் டிசிஷன். எஸ் மெரினோ. Is there to be drama in these final 15 minutes? Well, this really has been an epic encounter, and there are some tired limbs out there. How much more can the players give? Salmakas. Now it's Fulkrug, and this is Lukaku. Sommer gets it away. பிரஷர் பண்ணுங்க போங்கடா, என்னடா பண்றீங்க? He's only too happy to take that back. Probing pass, nicely intercepted. விளையாடவே Tries முடியாது. to play it through. எனக்கு பெனால்டி போயிடும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அவன் கோல் அடிச்சு வின் பண்ணுவானா? He's found a way through. அடிச்சிட்டான் ப்ரோ கோல். Wow, that's crazy. அப்போ ஒரு கோல் போட்டு விட்டுருந்தா. Margins, a game of thrills. This might just do it. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. எப்படிதான் ஆறாங்க தெரியல. டிஃபென்ஸ்ல எல்லாம் பின்னாடி, நான் பின்னாடியே வர சொல்ல, எல்லாம் பின்னாடி வரானுங்க. ஃபுல்லா அப்படிதான் இருக்கு. Inter Milan down the way. பக்கத்துலனே தலையில எழுதி வச்சிருந்தேன். Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question: how long is there left, including stoppages? Right, looks a good ball through. This looks promising. He goes for a shot. என்ன ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. டேக்கிள் பண்ணிட்டு அவனே தான் எடுக்கிறான் மறுபடியும். Decisive strike. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Peter, I can tell you. That's at the end. Milan can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to pay for their inability to kill it off. So there it is. What struck you most about that? பவுல் தாங்கடா, என்னடா இதெல்லாம் பவுலே தர மாட்டேன். ஓ இதெல்லாம் கோல் அடிக்க வேண்டியதியா? கோபி ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ளே பண்ணுவோமா அப்படின்னு ஆசிக் ப்ரோ கேட்காரு. ஆஷி ப்ரோ வந்துட்டாரா? ஆமா 1v1 இல்லை ப்ரோ, இல்லை ப்ரோ, மிஷின் முடிச்சுட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. மிஷின் முடிச்சுட்டு வரேன் ப்ரோ. 1v1 மனோஜ் ப்ரோ. மிஷின் ஆன்லைன் மிஷின் முடிச்சுட்டு இருக்கேன். பிளேயர் ஐயா மிஷின் இதுதான் ஈவெண்ட் தான் ஆடிட்டு இருக்கேன். முடிச்சுட்டு வரேன் ஐயா. வராராம் ப்ரோ ஆசைக்கு ப்ரோ. மேட்ச்சில் இருக்காராம், முடிச்சுட்டு வந்துடுவார். இன்னும் எவ்வளோ மிஷின்? தோத்துட்டேன் ப்ரோ. ஜெயிக்கிற மாதிரி போய் கடைசியில் தோத்துட்டேன். சரி அதே நல்லதான். நீ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே தோத்துட்டு இருக்க ப்ரோ.
நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. அர்ஜென்டினா மாதிரி கம்பேக் கொடுத்துட்டான் ப்ரோ கடைசி நேரத்தில். நானும் அடிச்சிட்டேன், 2 கோல் அடிச்சேன். அவன் அப்படியா மறுபடியும் லாஸ்ட் கோல் அடிச்சேன். ப்ரோ? நான் நைட்டு வரேன், வெளியே வந்துருக்கேன். ஏய் ஐயோ இல்லையா, இது பாலே எடுக்க மாட்டானுங்க. அப்போ கிட்ட போயிட்டு கவுண்டர் போயிட்டு விட்டுறாங்க. டென்ஷன் ஆகுது எனக்கு. சை, அந்த பால்லாம் எப்படா எடுக்கிறீங்க? எனக்கு எல்லாம் எடுக்கவே முடியலடா. எப்படா எடுக்குது? எனக்கு புரியல. Heady ambitions here ahead of a நான் ஒரு game இடத்துல of பாஸ் போறேன், massive இவன் ஒரு இடத்துல பாஸ் consequence. போறான். The objectives are clear. To miss out on them would be unthinkable. மிலான் against மிலான். There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. There's the whistle, and here we go. Who do you, Jim, see making a difference here? ஐயோ Yeah, இதெல்லாம் கோல் Luka பூமியா? Modric. He's கோல் someone, பண்ணிட்டான், Peter, அப்படியே who கோல் தர மாட்டான். reads டிபாலா the போ game that பறக்குறான் little ஐயோ. bit quicker than everyone else. bro. He's got இல்லையா? fantastic technique too. And that Malayalam allows him to weigh his ஆடலாம் through ஆடலாம். balls to ஒரு நிமிஷம் near இல்லையா, வந்துட்டேன். perfection, முடிய as போகுது. well as எவ்வளவு keep நேரம்? hold of it when Events he's under இருக்கு. pressure. He's a real leader out there, someone who can take control of the game and maintain it. He would be the Teammate obvious பண்றான். choice, wouldn't he? He certainly Okay. has all the right qualities. Sučić. Look at the space here. Tomori. De Bruyne. Tomori. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. It's run loose here. And it's with the keeper. Rafael Leao. Nicely weighted ball. Oh, good take in a good area. Shoots! Goal! Milan! First time goal, first goal. Bro, இப்போ அடிக்குது. Whoever is in his path, he will always find a way. என்னடா Yeah, முன்னாடி he வர? won the jostle and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. ஏய் காயோலி முன்ன போக மாட்டானுங்க. கடுப்பாகுது ஐயோ They எனக்கு. have what they wanted, the first breakthrough. Well, that's really changed the mood in the stands, வெளிய Peter. வரணும். It ought to அது வரலாம் encourage more போயிட்டு. positive football, a more front-footed approach. It's got to be. மாற்று சிஸ்ட் வந்துடுறானுங்காட்டி Good ஒண்ணுமே பண்ண intervention. முடியல அவனை. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Jimenez! And he hits the net! Again, in a trice, and they are soaring! Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession. எக்கோ அடிக்குது ப்ரோ. யார் அதில்? நான் பேசுகிறேன், எனக்கே கேட்குது. 15 minutes till half-time. And that is a little undercooked. Jimenez. And it's De Bruyne. Driving forward. Lovely pass, but can he get there? And this is De Bruyne! And it's in! A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Speed of thought, speed of action. That's another really clever ஆடவே finish. முடியல. போதும். Shift in momentum. அந்த 50 காயின் எடுத்து படாத பாடு படுத்தா இருக்கு. All of a sudden, this one's totally up for grabs. ஒரு 7 தடவை தோத்துட்டேன். இன்னும் அந்த 50 காயினை எடுக்கவே இல்லை. ஐயோ, ஒரு தடவை தான் தோத்துருக்கு. Little doubt as to which of the two sides is the happier. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 50 காயின் எடுத்துட்டேன் ஈஸியா. ரெண்டாவதா ஒரு 50 காயின் எடுத்தேன். நானும் ஃபர்ஸ்ட் ஈஸியாக எடுத்துட்டேன். ரெண்டாவது தான் நானும் விளையாண்டுருக்கேன்.
Oh, good read. That was well played, well stopped. யார் வந்து போனது? Where it came. குரு ப்ரோவா? It's Lukaku! தெரியலையே. Big relief, it just needed better contact. ஏய் யாருன்னா கமெண்ட்ல இருக்கீங்களா? இன்வைட் பண்ணுங்க. யாரோ கூப்பிட்டீங்க. கோட்னா அனுப்புங்க. ஆசிக் ப்ரோ தான் வந்தாரு லைவ்ல கேட்டாரு உங்ககிட்ட. ஓ ஆசிக் ப்ரோவா ஓகே. Modric. De Bruyne. Salamakers wants to run onto this. And he's certainly onside here. And that is the end of the first half. Well, the scoreline at half time. Asik bro dana. Of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour Code in the send first money, half. And a quick reminder Oh, today well, to the please pickings take all certainly the have dustbins been rich in this located by first the half. entrance Yeah, gates. they're ahead, Thank you Peter, but very they much. can't அதையும் afford to அடிப்பாரு. get too complacent. They need to அடிப்பாரா? intensity and tempo. அடிப்பாரா So போட்டு get பொளப்பாரு. the goals. போடு போட்டாரு. அதான் Get அதுக்கு தான் another கூப்பிடுறாரு. now and establish that 2-goal cushion early in the second half. போன வாரம் மக்கர் வந்து எந்த Milan நினைத்து are leading by one in a finely poised game. It's 2-1 at half-time. And hostilities have resumed at the start of the second half. And it's Modric. ஐயா பிஓடி கார்ல வரையா? No, not quite on the ஆஷிக் same பாய் wavelength. பிஓடி கார்ல வாங்க. And he's cleared it out of harm's way. ஆடா. And he's managed to gift it ஆட போறான் இவன். Keane. Rafael Leao. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Ah, he made it look a bit predictable. Modric. Did it? Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Sucic. Quality ball. Sucic. And this is Lukaku. He's got away. Decent chance! Oh. Yes, it's there! And this is getting better and better. That Ashi bro, really கேக்குதா? is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial. ஏய் என்ன பண்றான்? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the Robi way, bro, Peter. கேக்குதா? கேக்குது. கேக்குது. எங்க இது Touch with the rangefinder there. ஃப்ரீயா கொடுத்த கார்டு கேக்குறேன் Evident வரேன். annoyance. Well, the pass wasn't Is it good bro? enough, and he knows it. பிஓடி கார்டு நீங்கல அது கேக்குறேன். ஓகே. செட் Sucic. பண்றாங்க. And that could set him on his way. Lukaku! கோல் கீப்பர் முன்னாடி ஓடி வந்துட்டு என்ன பண்றான்? They are cruising. இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிரோம் ப்ரோ நானு. Disappearing out of இல்ல sight. எல்லாரும் ஒரு மாதிரி ஆடுறாங்க. They forced the error and ஏய் extracted the எம்பாப்பே maximum டிஃபார்ம் punishment. போயிட்டான் எம்பாப்பே. Danger was always And that's it. அப்படியே போயிட்டானா? Thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. மால் பார்த்தா This is a lost ஆமா. announcement. பாட்டு வந்தாலே அப்ஜாமஸ் வந்துட்டாருன்னு அர்த்தம். Green backpack. Kindly contact a nearby member of staff. இசை புயலில் நனைய தயாரா? தயார் ப்ரோ தயார். ப்ரோ உனக்கு யாரு ப்ரோ கொடுத்தான்? ராபின் ப்ரோ எனக்கு கொடுப்பானா ப்ரோ? எனக்கெல்லாம் கொடுப்பானா ப்ரோ? உனக்கு தெரியும். உனக்கு யாரு கொடுத்தா? அது மட்டும் தான் என் கேள்வி. இங்கிலாந்துக்காரன் எல்பியா கொடுத்தான். ப்ரோ உங்க கார்டு நல்லா இருக்குது ப்ரோ. என்ன கார்ட சொல்ற? எந்த கார்டு சொல்ற? அது நான் இப்பதான் விளையாடவே செய்யறேன் நான். ஷோ டைம் கேக்குறியா? ஷோ டைம் கேக்குறேன். ஷோ டைம் நான் இப்பதான் விளையாடவே செய்யறேன். நேஷனல் டீம் கார்டு ப்ரோ. அந்த செலக்டிவ் 21 கார்டு. அதுதான் நான் இன்னும் வாங்கல. மிஷின் முடிச்சாதானே வாங்க முடியும். சரி விளையாடாதானே? ஆமா இன்னைக்கு தான் விளையாட இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். ப்ரோ அது செலக்டிவ் கார்டு கிடையாது ப்ரோ. ரேண்டமா ஒண்ணு குடுக்குறான். நம்மலாம் எல்லாம் எடுக்க முடியாது. முடிச்சு விட்டாங்களா அப்போ?
மனசு உடைஞ்சிட்டேன் ப்ரோ. அவ்வளோதான். இவன் கிடைப்பான ப்ரோ. உனக்கு யாரு ப்ரோ? எனக்கு மிக்கல் மரியனோ ப்ரோ எனக்கு ஜிகே கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படிலாம் பண்ற? கோகுல் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான். கோபால் அவன் நல்லா இருக்கு. ஆனா எனக்கு அவனை விட பெட்டராவா ஆலிவர் கான் இருக்கானே. ஓலிவர் கானா? ஓலிவர் கான் என்கிட்டயும் இருக்கான். இவன் நல்லா தான் சேவ் பண்றான். இவன் ஹைட் அதிகம் 195, அவன் 188 தான். இவன் கிட்டக்குள்ள ஸ்டார்ட்ஸ் எல்லாம் அடிக்கிறான். டேக் போட்டு வந்தா அடிங்க சேவ் பண்ண மாட்டான். சிபி தான் ப்ரோ டைப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அர்ஜென்டினா சிபி கிடைக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. கடைசியில பார்த்தா இவனை கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. எனக்கே கிடைக்கல அந்த இது மட்டும் தான் எனக்கும். எஸ்டிஎக்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கானுங்க ப்ரோ சிபி. இன்னைக்கு ஃப்ரீ கார்டு என்ன? இன்னைக்கு ஃப்ரீ கார்டு ஏதோ இது ஸ்பெயின் ரோட்ரிகோ டிஎம்எஃப் ஏதோ ஓன் ஏதோ வந்து இந்த டிபால் கார்டு வாங்கிட்டீங்களா? டிவிஷன் 1க்கு பணம் கொடுக்குறானுங்கல்ல. டிவிஷன் 1க்குலாம் நாங்க போனாதானே போலையா நீங்க? ப்ரோ நாங்க டிவிஷனே விளையாடல. நாங்க விளையாடுற விளையாட்டுக்கு டிவிஷன் 1 வேற. நான் கூட எடுக்கவே இல்லையா இந்த சீசன் விளையாடவே இல்லை ப்ரோ. போட்டு போலன்னு வர போறவனா அடிச்சுட்டு நான் போந்துன்னு போறான். வர மாட்டேங்குது எனக்கு. அதனாலே விளையாட தோணும். டென்ஷன் தான் அது அதிகம். மனதளவு பாதிக்கப்பட்டு நைட்ல தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. இந்த வாரம் விளையாண்டீங்கன்னா எல்லாம் அடிப்பாங்க. அடுத்த வாரத்துல இருந்து புஷ் பண்ணீங்கன்னா விட்டுருவாங்க. நாங்க விளையாடவே போறது இல்ல. நீங்க வாங்க நம்ம ஜாலியா விளையாடுவோம் அப்படியே போவோம் அவ்வளவுதான். டிவிஷன்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. அப்படி போய் அந்த கார்டு வாங்கணும்னு எனக்கு அவசியமே இல்லை. என்ன லேட்டா ஸ்விட்ச் பண்றாங்க பிளேயர்ஸ்? நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். I'm your commentator Peter Drury and providing his unique brand of expert analysis. Here's Jim Beglin. ப்ரோ ஆசிக் ப்ரோ எனக்கு ஸ்குவாட் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி கொடு ப்ரோ. உங்க ஸ்குவாடா? ஆமா. Just listen to that noise. This place is நல்லாதான இது உங்களுக்கு. Let's hope we get a contest. இல்ல நான் மோசமா தான் விளையாடுறேன். சரி ஸ்குவாடாவது கொஞ்சம் பலமா தான் நல்லா இருக்குமே. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. நான் எப்படி பாக்குறது? நான் தான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுவேனே. இல்ல பாருங்க அவ்வளவுதான். இப்போ விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்களா ஃப்ரீயா? விளையாண்டுக்கிறேன் இவரு கூட கோபி ப்ரோ கூட. அப்படியா நீங்க முடிச்சு சொல்லுங்க. அப்புறம் என்ன ப்ரோ கத்தார்ல மழையா? கத்தாரா? அப்ப நீங்க கத்தார்ல இல்லையா? சேலம் ப்ரோ. ராபின் கத்தார்ல ஒரு அனுஷா வைட்டி ப்ரோ. நீ மாத்தி ஆளை கேட்டுக்கிட்டு ராபியா. ஓகே ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ இது ஆஷிக்கின் பேர் வச்சிருக்காரு. கண்டிப்பா இப்ப கத்தாரா தான் இருப்பாரு அப்படின்னு நினைச்சேன். அது அனுஷா வைட்டி ப்ரோ. அனிஷா வைட்டி ப்ரோ. சரி அப்புறம் கரெக்ட் பண்றேன் வரேன். எங்க சிட்டி குழந்தை எக்ஸ்ட்ரிக்ஸ காணோம். தெரியலையே. நீ மஜான வசமா மாட்டிக்கிட்டான் ப்ரோ என்கிட்ட. என்ன பண்ணா? ஒரு ஸ்டோரி ஒன்னு போட்டான். ஆமா ஸ்டோரி போட்டிருந்தான். வேணே புடிச்சிட்டேன். அப்படியா? ஆமா. டியூஷன்ல ஒண்ணு. ஓ டியூஷன் சூப்பர் ப்ரோ. அதான் ஸ்கூல்ல கட் அடிச்சு பாதியில வந்துடுறானோ ஜாலியா. ஆஃப் டேன்றது ஸ்கூல்ல ஆஃப் டைம் அப்புறம் நேர் டியூஷன். கரெக்டா இருக்கான் ப்ரோ. ஃபாலோ பண்றான். பாதியா டைமை பிரிச்சுக்கிறான். அந்த தரம் இல்லாம போயிடுச்சு. என்ன இருந்தாலும் உங்க தம்பி இல்ல உங்களை மாதிரி தான் இருப்பான். புரிய வேண்டியவங்களுக்கு எனக்கு எப்படி ப்ரோ தெரியும். அவனாச்சும் ஸ்டோரி போடுறான் தெரிஞ்சுக்குது. நீங்க போட மாட்டீங்களே. போட்டாதான் தெரியும். அதுதான் மண்டில போட்டு இருக்கு. அதான் ஸ்கிரீன்ஷாட் வச்சுக்கிறேன்.
So the பின்னாடி first வா goal of the game. Well, this will அது present குழந்தைன்னா an தங்கச்சி option தான் ப்ரோ with a குழந்தைன்னு few சொல்லுவாங்க. interesting உனக்கு தெரியாது options, ப்ரோ Peter. அதெல்லாம். Try sitting on this என்ன or ப்ரோ புதுசா push இருக்கு on with the இது புது opposition உருட்டெல்லாம் இருக்கு when forced to come out. நிஜமா தான் ப்ரோ, Cleared without hesitation. எக்ஸ்பீரியன்ஸு நான் பார்த்துருக்கேனே. எங்கள் வீட்டில் ஒருத்தர் இருக்கான் குழந்தான்னு. ரைட் நம்மளுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் தெரியல ப்ரோ. தான் உனக்கு இன்னும் பத்தலை. அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ. அவங்க சொல்லலாம் பாருங்க, இது தங்கச்சி ப்ரோ. ஐயோ ஏயா லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல சீல் என்னாச்சு? அவர் பண்ணு பழகுறாருயா. India have their என்ன second கோல் ball now. விட்டுக்கிறீங்க? அக்காவே வர மாட்டேங்கிறீங்க. சேலம் சேலத்துல Argentina என்ன have the chance to சேலத்துல go என்ன the ப்ரோ other way. ஸ்பெஷல் ஆசிக் ப்ரோ? சேலத்தில் என்ன ஸ்பெஷலா? He's got away. சம்பளம். என்ன ப்ரோ, ஓ, தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கே இல்லையா? The shot. பாட்டே இருக்கு அவர்கிட்ட ப்ரோ, கேக்குறேன் நீ அமைதியா பாட்டே இரு. இருக்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஒரு சிங்கரா இருந்துட்டு நான் உன் ஊருக்கு வருவேன், உன் ஊருக்கு வருவேன் உன்கிட்ட கேட்பேன். அது வரைக்கும் இப்ப நான் அவர்கிட்ட முதல்ல கேட்டுக்கிறேன். ஆர்டர்ல அவர் தான் இருக்காரு. அந்த கதைலாம் தலைவன் பாட்டாவே பாடியிருக்காரு. நீ வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்குற? என்ன ப்ரோ ஸ்பெஷல்? பாம்பளம் வேற சாப்பாடு சொல்லு ப்ரோ. என்ன ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வேணாம், சாப்பாடு. சிக்கன் ரைஸ். Different game now. சிக்கன் ரைஸா? You've got to commend Ah. that, Peter. It's the என்ன perfect ப்ரோ சொல்ற? response to falling ப்ரோ behind. கலாய்க்கிறதா கலாய்க்குதுன்னு சொல்றேன். Just get back up the pitch. இல்ல ப்ரோ, இங்க நல்லா இருக்கு எங்க ஏரியா கிட்ட. This is cracking என்ன stuff. ப்ரோ எல்லாரும் யாரும் எதுன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா சிக்கன் ரைஸ்ன்றியா ப்ரோ? ஐயோ வந்துட்டான் ப்ரோ, ஐயோ வேற வந்துட்டான் ப்ரோ, எக்ஸ்ட்ரீக்ஸ் வேற வந்துட்டான் ப்ரோ. இப்போ நான் ப்ரோ ஐயோ அவர் என்ன வெளியிட்டு போறா? ஓகே ப்ரோ. That has not gone well. ப்ரோ என் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம்யா. என் போன் தானே. Clear. அப்புறமா ஆடலாம். சாரி ப்ரோ. சரி சரி. And the pass is intercepted. Haaland. ஒண்ணு இல்ல Good area. அவர் உன்னை பற்றி புளிக்கிட்டு இருந்தாரு. நீ வந்தானே உண்மை தெரிஞ்சிடும்ல, அதான் பயப்படுறாரு. Real chance. ஐயோ Come off the upright. அவனே குழந்தை ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? Diaz. அவனே குழந்தையா, அவனுக்கு குழந்தையா, இல்லைன்னா அவனோட குழந்தையா? ஒன்றும் புரியல எனக்கு. Oh, great feet. மூணுமே தான். Does well to மூணுமே step தானா? up to him. ராபின் ப்ரோ ஆ, எக்ஸ்பிரஸ் வேற நேற்று போட்டு குழம்பிட்டாரு. அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே ப்ரோ. இன்னைக்கா நேத்தைக்கா டெய்லியும் தான் நடக்குது. ரெண்டு அடிச்சு கனாடியையும் கொண்டு போய் வைத்தாரு. அவர் டிவிஷன் 2 வேற போயிட்டாரு. இப்போ நான் 1க்கு வந்து புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ப்ரோ பிளேயர் அவர். I'm hoping that both will keep this open. ப்ரோ நேற்று நீ தானே பாத்தியாலே ஒழுங்கா ஜெயிச்சிங்கல்ல? இப்போ போடலாம். அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பதில் சொல்லிட்டு போங்க ஆசிக் ப்ரோ. எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு போங்க. எனக்கு எப்படி தெரியும்? நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுவேனே. இது எனக்கு எப்படி பண்றதுன்னு தெரியாது. டிஸ்கார்ட்ல பண்ணுவாரு ப்ரோ ஒரு ஸ்கிரீன் ஷேர். டிஸ்கார்ட்ல ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியும் ப்ரோ. இத காட்டுங்க. ஓகே இத காட்றேன். Good read, needed to be. bro எனக்கு அப்படியே லைட்டா ராமச்சி ஆசிக் bro Quick look, then place it in. எனக்கு அப்படியே சொல்லி கொடுத்துட்டு போய்டு bro. Easy for the goalkeeper. தெரியுதா ஸ்கிரீன்? ஆ 5 ஸ்டார் கார்டு இருக்கா ப்ரோ உங்கள்ட்ட? He has found the way through. அசமாஸ் ப்ரோ. 5 ஸ்டார் கார்டுனா புரியல. அனிமேஷன் கைது. கான்ட்ராக்ட் Initially he probably was afforded the space to hold on to it. இல்ல ஐயோ அது எப்படி அடிக்க தாக்கு bro. மிஷன் முடிக்கணும். அது சரியாதா? Mbappe showed Bro, plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. 5 ஸ்டார் இல்ல. Easy pickings there. 5 ஸ்டார் இல்லையா? அடுத்த வாரம் வரும். Well, that is not the best. ஏய் அப்படினே இப்ப என்ன சொல்றீங்க புரியலையே. என்கிட்ட இருக்கா இல்லனே தெரியல. இருங்க பாப்போம். The pass with an intelligent run, but the pass is like அப்புறம் இது நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெச்சிருக்காரா. That is good alertness. And it's Mendes. நாடாது இவ்வளவு நேரம் லோட் ஆகுது. Van Dijk calmly anticipates. That's going right the way across. வந்துருச்சு. Yamal.
Argentina ஒரு really நிமிஷம் will have to ப்ரோ throw தெரியுதா everything at this now. Pinches it off him. இதான் ஸ்குவாட் Here's Haaland. Great defending, strong and determined. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. இவன் இருக்கான்ல ரைட் பேக்ல கிமிச்சி ஆமா Can he get on the end of this? அவனை டிஎம்எஃப்ல போட்டுக்கோங்க. சரி ஆனா ரைட் பேக்ல வேற ஆள் இல்லையா என்கிட்ட. இதுல பாருங்க அமோஸ் அர்ஜென்டினா சூப்பர் ப்ரோ ஆதித்யன் ப்ரோ. Still anyone's game this. One Sure. can decide. போட்டு A பாருங்க. goal either way at this stage would qualify as a steal. பொசிஷன் ரைட் பேக் ஓகே இவங்க 4 பேர் தான் இருக்கானுங்க. அப்ப வெளிய வந்து அந்த அந்த கான்ட்ராக்ட் இருக்குன்னு பாருங்க. And it's Gerrard. யார் ப்ரோ வெளியே வரணுமா? Well, that might be that, அந்த Peter. Maybe both sides just ரூட்ட வெளிய gonna have வாங்க. to settle for the draw now. வந்துட்டேன் பேக் அழுத்துங்க. பேக் Kobel clears. அந்த வெளிய அங்க ஹோம் இது Oh, அனுப்புங்க. lovely bit of skill. பேக் வெளிய Okay. வந்துங்க. மொத்தமா வந்துட்டான். Now this could be a The chance. contract Good செய்து play இருக்குல்ல. from him. He's found the way through. இருக்கு அதுல ஸ்பெஷல் பிளேயர்ஸ் இருப்போம். And there goes the Okay. final whistle. 5 ஸ்டார் ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. இப்படி வாங்க நோண்டாங்க. Ideal for neither. லாஸ்ட்ல வாங்க. Both parties having to settle for what they get and hope. வந்துட்டேன். இங்க பாருங்க நான் வால்யூம் 3 இதுவா வால்யூம் 3 இதானே? அதான் அதுல பாருங்க ஆர்பில ஒருத்தறான். ஆமா பிரான்ஸ் வரேன். அவன் செம்ம பிளேயர் அவனுக்கு. அதை எடுத்துவாங்க அது. அப்பா அடி எடுத்துட்டேன். ப்ரோ எப்படி ப்ரோ நீ வச்சிருக்க போலாம் ப்ரோ. நான் நிறைய வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் சும்மா கிடக்கலாம். ஓகே வாங்கிட்டேன். இப்போ இது போணுமா? ப்ரோ இந்த 500 காயின் டாக்டிக்ஸ் டூட்டா எடுத்துட்டீங்களா? இருக்கு அவர்கிட்ட இருக்கு. கப்பல் வச்சிருக்காரு. இவன் எடுத்துரு ப்ரோ. கேப்ரியல் எடுத்துக்கு ப்ரோ. 3 சிபி எதுக்கு? சிபி தான் ப்ரோ வேக போக இருக்கானுங்க. இதுல எப்படி ப்ரோ அப்டேட் பண்ணோம்? அந்த இது இருக்குல ஆட்டோ செலக்ட் கொடுங்க. ஆட்டோ செலக்ட் கொடுத்துட்டா ஓகே. நீங்க வேணா அந்த 7 எடுத்துட்டு 4 இது அதுல பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன ரைட் பேக்ல இவனை போட்டா 99ல தான் இருக்கான். அவ்வளவுதான் வருவானா நல்லா டிஃபென்ஸ் பண்ணுவோம். அத அமுத்துங்க. ஓகே அவனை அமுக்குடா. ஓகே அமுக்கிட்டேன். பிளேயர் ப்ரோ இது போங்க. ஓகே போயிட்டேன். So we're all raring to go again. In life, of course, there's so much more important than this game. அதுல 8 இருக்குது பாத்தீங்களா? Feels so ஆமா. It is crucial, imperative that the teams to go a long way. இதுல டிஃபென்ஸ் போட்டு இல்ல ப்ரோ அது அந்த 8 சொல்றேன். Just listen to that noise. This place is definitely up for it. ஸ்பீடா ஓடுறது இருக்குல ப்ரோ 12 இருக்குல அதுக்கு மேல பாருங்க 8. ஆமா அதுல 4 எடுங்க. ஸ்பீட் இல்ல மேல ஸ்பீடுக்கு மேலனா ஜிக்ஸாக்கா இருக்கு அதுவா? அதுல 4 இருக்கா? 4 அது அப்படியே கொண்டு போய் டிஃபென்ஸ் போடுங்க. 10 தான் வருது. சரி அந்த இது இன்னும் 2 அந்த இதுக்கு போட்டுருங்க. அம்புக்குறி மாதிரி பெருத்தீங்கல்ல அதுலயே போட்டுருங்க. இதுவா 5 இல்ல அதுக்கு மேல 12க்கு மேல. ஓகே 5. His game's all about control and subtlety rather than power and strength. Okay. But that doesn't make it any less effective. நைட் இதுல போய்ட்டான். சரி ஓகே பரவாயில்லை. With a couple of silky skills, create shooting opportunities for himself or open things up for defensive awareness 22, tackling 90, aggressive 88, defense engage 91. Speed 93, acceleration 83, stamina 94, jumping okay தானே அது? எல்லாம் ஓகே தான். இவன் என்ன அட்டாக் வர மாட்டான், டிஃபென்ஸ்ல தான் இருப்பான். பரவாயில்ல டிஃபென்ஸ் தான் வேணும் வேற.
Not a bad try அவன் by இவன் கால any means. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. பெல்லிங்காம் விட்டினியா Better எடுத்து look next time, maybe. விட்டினியா ஆ அவனை எடுத்துட்டு கிம்மிச்ச All போட்டுருங்க over again with the goalkeeper. ஓகே கிமிச்சி ஏதோ அப்டேட் பண்ணுமா ஏன் காட்டுங்க உங்க 100 தான் வரும் நான் நடுவுல ஏதோ அப்டேட் பண்ணேன் நீங்க அதை பாருங்க அந்த இதெல்லாம் எடுத்து ப்ரோ அந்த 10 இருக்குல்ல ஆ 10 எடுத்துருங்க ஓகே 10 எடுக்க சொல்லல ஒரு 4 5 வைங்க அப்புறம் ஸ்பீடா ஓடுவான் போதும் ஆ சரி 5 வைக்கிறேன் அப்படியே அந்த டிஃபென்ஸுக்கு போடுங்க அதான் பாரு 5 வச்சிருக்கீங்க எப்படி டிஃபென்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே 10 வச்சிட்டேன் ஸ்பீட்ல இருந்து எடுத்து போட்டுருங்க டிஃபென்ஸ் தான் ஸ்பீட்ல வந்து 8 வைங்க இல்ல 9 வைங்க எது ஸ்பீடு இந்த சிக்ஸாக் கீழ இருக்கு அதானே சூர் டிஃபென்ஸ் 12 வச்சிட்டேன் 12 வச்சிருக்கேன் போய் அந்த இதுல பாருங்க டிஃபென்ஸ் எப்படி இருக்கு 102ல மாறிட்டான் பால் கண்ட்ரோல் லோ பாஸ் லோ ஓகே ட்ரிபிளிங் 83 ட்ரிபிளிங் 77 தான் இருக்கானா ஓகே பரவாயில்ல 93 டேக்லிங் 94 அக்ரெஷன் 94 டிஃபென்ஸ் என்கேஜ் 95 பறக்குறானே ஸ்பீடு தான் கம்மி ஆயிடுச்சு ஸ்பீடு 88 85 கிக்கிங் 90 ஸ்டாமினா இருக்கு 92 அது டிஎம்எஃப் விளையாண்டீங்கன்னா போதும் உங்க ஆட டிஎம்எஃப் தான் விளையாடுவேன் இதுதான் வேற வேற என்ன உங்களுக்கு இவன் கொடுத்துக்கிறான் அதுதான் ப்ரோ சொல்லிட்டு இருக்கேன் கோபால் கொடுத்துருக்கானு ஆலிவர் கானு இருக்காப்ல நம்ம கிட்ட சிபி எடுத்துட்டு வேற யாரும் ப்ரோ சிபி இருக்குல்ல கேப்ரியல் சிபி யாரை எடுக்கணும் கேப்ரியல் ஒருத்தர் தான் பாருங்க பிரேசில் பிளேயர் பிரேசில் பிரேலியோனா இவனை எடுத்துட்டு அவனை எடுத்துட்டு வேற ஏதோ அட்டாக்கர் போடுங்க அட்டாக் பாரு ப்ரோ மேல இருக்கானுங்க பாரு இவன் போடுவாங்க டிபாலா இவரே சில்வா ரைட் இவனா 98 ஓகே போட்டேன் அவனை எடுத்து பெல்லிங் கம்பைல போடுங்க போட்டேன் அவனை அப்டேட் பண்ணணுமா வேணாம் உங்களுக்கு ட்ரிபிள் தானே பண்ணுவீங்க ஓகே பிராக்டிஸ் ஷூட் எடுத்துட்டீங்களா பிராக்டிஸ் ஷூட் எடுத்துறேன் வெளியே போட சொல்லிட்டீங்க போட்டேன் அவனை போட சொல்ல அந்த ராகுல்னு ஒருத்தவங்கல அவனை போட சொன்னீங்களோ சரி ஓகே அவனுக்குள்ள போட்டுறேன் அவன் டம்மி பண்ணாரு ஓடி வேற எங்கேயும் ஓடிட்டே இருப்பான் பாவீங்களா நல்லாதான் ப்ரோ வேற எதுவும் மாத்தணுமா இல்ல கரெக்டா இருக்கு இவன ஒரு இவன் நல்ல 2 டிஎம்எஃப் வச்சிருக்கீங்கல்ல ஆமா அதுல ஒருத்தன் எடுத்துட்டு ஒரு சிஎம்எஃப்ல ஒருத்தன் கொஞ்சம் அட்டாக் சிஎம்எஃப் யார் இருக்கா யாருமே இல்லையே இருக்கிறான் பாருங்க உங்க சப்ல இருக்கான் கராட் இருக்கான் அவனை போட்டுருங்க எங்க போட சொல்றீங்க உங்க 2 டிஎம்எஃப் இருக்கு உங்களுக்கு எது யாரு உங்களுக்கு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு தான் தெரியும் டிஎம்எஃப் இவன் வித்தினியா தான் நல்லா பண்றான் வித்தினியா பண்றானா ஆமா நான் வச்சிருக்கிறது இந்த பிளேயர்ல ஷோ டைம் இவனை போட்டீங்கன்னா இவனை ஏதோ அப்டேட் பண்ணணுமா டீடைல்ஸ் போங்க பிளேயர் டீடைல்ஸ் Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed having made the run and not get கீழ வரான் பாருங்க அதான் வர Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their நல்லாதான் ப்ரோ இருக்குது Decent chance. ஓகே அப்ப நான் அவனை தூக்கி அங்க போட்டுக்கறேன்
That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant அவன moment. சிஎம்எஃப் மாத்தணுமா? India still ஓகே, ahead அப்ப by the இவனை game's டிஎம்எஃப் தான் only வைக்கணுமா goal. இல்ல சிஎம்எஃப் போடலாமா? அவன ஒருத்தன் டிஎம்எஃப்ல கீழ இருப்பான். டிஎம்எஃப் வந்து கொஞ்சம் மேல ஏறி அட்டாக் எடுப்பான். ஓகே. அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதானா? சப்புல யாரு சப்பு ஓகேவா இந்த சப்பு எல்லாம்? ஓகே தான். இவன் ஆலண்ட் தான்ல, அவன வந்து சூப்பர் சப்பா இருக்குங்க. கோல் கண்டிப்பா அடிப்பான். அவன் எப்படி சூப்பர் சப்பா இருக்குது? சூப்பர் சப்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்சிருச்சு, செகண்ட் ஹாஃப்ல இறக்குங்கடா. சரி ஓகே. அவ்வளவுதான், நான் ரெடி ஆயிட்டேன். யாரு வேணாலும் வாங்க போ. இதுல ரெடி பண்ண, இதுல இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அது வந்து அட்டாக் போடுங்க. ரொனால்டோ எடுத்துட்டு இவனை ரெண்டு பக்கம் அட்டாக்ல போட்டுருங்க. ஓகேவா? டிஃபென்ஸ் போங்க. டீப் லைன்ல போடுங்க. ஃபினிஷ் போடுங்க. ஓகே. வெளிய வாங்க. அப்புறம் இங்க போய் கவுண்டர் அட்டாக்ல ஒருத்தன போட்டுருங்க. கவுண்டர் அட்டாக் யாரா போடுறது? இவன் ரொனால்டோ போடுங்க, கொஞ்சம் ஸ்பீடா இருக்கும். ஓகே. அப்படியே ரொனால்டோ உள்ள வந்துட்டாரு. அப்புறம் இது போங்க, வெளிய வாங்க, வெளிய வாங்க. வந்துட்டேன். அந்த உங்க டீமோட இது தொடங்க. மேட்ச் ரோல்னு இல்ல, இன் மேட்ச் ரோல் தானே? அங்க லெஃப்ட் கார்னர் எடுக்கறாங்கல்ல, அங்க பாருங்க. லெஃப்ட் சீக்கு. ஆமா, அது தொடங்க. லெஃப்ட் இவனை போடுங்க, இல்ல வேற பெர்னார்டோ சில்வா போட்டுருங்க. ஓகே. கிராஸ் இன்னாண்ட இருந்து அடிப்பான். அப்படியே கீழே வாங்க. ஓகே, வந்துட்டான். பிளேயர் அட்டாக் இருக்குல்ல, அது தொடங்க. இவனை போடுங்க, கீழே இருக்குங்க, மேல மேல மேல. இவன் ட்ரோபா போடுங்க. ட்ரோபா. ஓகே. அப்புறம் ரெண்டாவது தொடங்க. ஓகே. ரொனால்டோ தொடங்க. ஓகே. அப்புறம் இன்னொன்னு தொடங்க, மூணாவது. அதுல வந்து இவனை போடுங்க, மேல மேல. ரெண்டாவது ஒருத்தன் அக்காஞ்சி கீழே, அவனை போட்டுங்க. சிபியா? ஆமா, கார்னர் அடிக்கிறானுங்கல்ல. சரி, ஓகே ஓகே ஓகே. பேக் வந்துட்டேன். அப்புறம் வேற அதே தொடங்க. ஓகே. ஆட்டோமேட்டிக் போட்டுங்களா? ஆமா. ஆஃப் சைட் ட்ராப் ஆஃப்னுங்க. இது என்னது? சத்தம் வந்து எப்ப வருது? ஆஃப் சைட் ட்ராப்னா, இப்ப நான் அட்டாக் முன்னாடி ஓடுறானா உங்க பிளேயர் எல்லாம் பின்னாடி வந்துறாங்க. இப்படி என்ன ஆஃப் சைடு மாத்துறதுக்கு. ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு இப்ப ஆப்போனன்ட் டீம் அட்டாக் வருதுன்னா இவனுக்கு பின்னாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருவானுங்க. ஓகே. கீழ இருக்குது அந்த அட்டாக் டிஃபென்ஸ் லெவல். அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்டாக்ல போயிடும், டிஃபென்ஸ் வந்துரும். அது ஆன் பண்ணீங்கன்னா. ஓகே. இப்ப சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆன் ஆஃப் பண்ணுமா? பிக்சபிள் இல்ல, அது அமுக்குனீங்கன்னா நம்ம எடுத்து போடுறதானே? நம்மளே எடுத்துக்கலாம், இல்ல அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே பண்ணும். பிக்சபிள் நம்பா. இல்ல நம்மளே பாத்துக்கலாம். அவனுங்க ஏதாவது போட்டு. வேற ப்ரோ? அவ்வளவுதானா? என்னடா ஏமா இவர் கால விட்டுனியா? ஆமா. இவனை தூக்கி இந்தாண்ட போட்டு இந்தாண்ட அட்டாக் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்படியா? இவனை சிபிஐல போட்டுருங்க, இதுல போடுங்க, இஎம்எஃப்ல. இவனை சிஎஃப்ல போட்டுருங்க. ஓகே. அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். இனிமே சின்ராச கையிலே பிடிக்க முடியாது. ஓகே ப்ரோ, அவ்வளவுதானா ப்ரோ? அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இப்ப விளையாண்டு பாருங்க. நான் விளையாண்டு பாக்குறேன். எப்படி எக்ஸாம் வந்து ப்ரோ என் கூட ப்ரோ வரேன்.
And there's green grass ahead of him. And a chance! ஐயோ உலகடி போடாது என்ன இப்போ அப்புறம் அவ்வளவுதான். இனிமேல் என்ன அடிக்கிற அடியில தரையிறங்கும் சிதறட்டும். ப்ரோ அவன் வேற குழந்தைய வச்சு பவர் ஏத்திட்டு வந்திருக்கான். நீ வேற போட்டு பழக போறான். பண்ற மழை போல நம்பி இருந்தேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நான் வரேன். மிஷின் முடிச்சுட்டு விளையாடுவோம் ப்ரோ. சொல்லிட்டு ப்ரோ மிஷின் தான் முடிச்சிட்டு இருக்கேன் பாத்தீங்க. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. A case now of complete control. Played through for the wide man. He's picked his way through. யாரு? ஆமா சும்மா பேசுவாங்களா? பேச நேரத்தில் தான் பேசணும். நான் கேம் விளையாண்டு இருக்கேன். அவங்க தெரியுமா எனக்கு இன்னஸ்டா கஷ்டம். இன்னஸ்டா ப்ரோ புதுசா நல்ல பிக் டைம் அப்படியா? கிடைச்சிச்சா ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ. அதான் நீ தான் இன்னைக்கு பவர் ஏத்திட்டு வந்திருக்கேன். எல்லாம் கிடைக்கும். Now it's Hoyland. Unrelenting, uncompromising pressure on him. Neymar. That's been cut out. Well played. ராபின் ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. 500 காயினுக்கு ஒரு பிளேயர் கொடுத்தானே அது எடுத்துட்டீங்களா? 500 காயினுக்கு எபிக் பிளேயர் தந்தா எடுத்து. கேப்ரியல் பேக் எடுக்கல ப்ரோ. Oliveira. ஆமா ப்ரோ. உன்னோட ஓல்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரீயா கொடுத்த கார்டு. அதுதான் ஓல்டு கார்டு. அது நல்லா இருக்குன்ட்டு இது வந்து ஃப்ரீ எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா இது ஃப்ரீயா கொடுத்துக்கறாங்க 500 காயினுக்கு. சொல்லுங்க மனோஜ் ப்ரோ. அத வேணா எடுத்துவாங்க ப்ரோ நீங்க. ஓகே ப்ரோ. இப்போ வேர்ல்ட் கப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எதுவும் கொடுக்க மாட்டானா? அதான் சேர்த்துட்டு இருக்கேன். ஏதாவது மெஸ்ஸி கார்டு ஏதாவது வின் பண்ணவங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலா கார்டு கொடுப்பாங்களா என்ன? ஆமா கொடுப்பாங்க. 200 கார்டுல வச்சு கொடுப்பாங்க. 200 கார்டுல வச்சு கொடுப்பாங்களா? மூணு கார்டு இருக்கும் எபிக் பிளேயர். மிச்ச கார்டு எல்லாம் இதா இருக்கும். அதுல கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா? அது கிடைச்சாதான் ப்ரோ கிடைக்கும். அரே தேவுடா ஏழுமலை தேவுடா ப்ரோ. ராபின் ப்ரோ. சொல்லுங்க. இன்னைக்கு கொடுத்தானுங்கல்ல கார்டு, ஃப்ரீ கார்டு. அதுல இருக்கிற கார்டு எல்லாம் ஒர்த்து தான் ப்ரோ. டிஎம்எஃப் ஒருத்தனால டிஎம்எஃப் எப்படி ப்ரோ இவனுங்க எல்லாம் ஒருத்து இவனுங்க வேலைக்கு ஆவானுங்க மாட்டானுங்கன்றியே அது எப்படி சொல்ற? அவனோட இது இருக்கு ஸ்கில். அவன் இது பாருங்க 102 வருவான். ஆமா 102 தான் வந்தானுங்க. நிறைய பேர் 102 வருது ப்ரோ. அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. பெல்லிங்கம்ல 102 வந்தான். அவன் இங்கிலாந்து பேக்கோட வந்துச்சுன்னா 103 104 போவான். பேக்கோட இருந்தான். அந்த மேனேஜருக்கு தானே?
இல்ல மேனேஜர்லாம் இல்ல. இது ஒரு 11 பிளேயர் அவனோட நாட்டோட பிளேயரா இருக்கும். ஓ அப்படி சொல்றீங்களா? உங்கள்ட்ட காயின் இருந்துச்சுன்னா அவனை எடுத்துக்கோ ப்ரோ. ஓகே நான் தான் அவரை அது மாதிரி நிறைய எடுக்க சொன்னேன், எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு. நிறைய எடுக்க சொன்னியா ப்ரோ? இவர் வந்து என் காயின் எல்லாம் காலி பண்றதுக்கு எதுனா ஐடியா சொல்லுவாரு ப்ரோ. உடனே இங்க வந்து கதை விட்டுறாரு அவர் எடுக்க சொல்றாரு. இதுக்கு போனீங்கன்னா 10 கார்டு இதாவது கிடைக்கும். நல்ல பிளேயரா வேர்ல்டு கப் கார்டு எல்லாம் கிடைக்காது அவ்வளோ. நீ சொன்ன மாதிரி ஆப்ஷன் வாங்குறானு ப்ரோ, தப்பு ப்ரோ அது. இப்பதான் தெரியுமே அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இதுல இருக்குன்னு. இது தெரியாம இவ்வளவு நாள் சூப்பர் ப்ரோ. அன்னைக்கு நம்ம ஆட்கள் ஏன்டா டிஃபென்ஸ் இவ்வளவு மட்டமா பண்றானுங்க. அன்னைக்கே யாரும் சொன்னாங்களே ப்ரோ, அப்சாமாஸ் ப்ரோ லைவ்ல நீ கேட்டி எதுக்கு பின்னாடி ஓடுனான்னு யார் சொன்னா? யாரும் சொன்னாங்க. நான் தான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். நான் தான் சொன்னேன். அதான் ப்ரோ டக்குன்னு பின்னாடி வர்றான் ப்ரோ. பின்னாடி போனா அதுக்கு ஆஃப் சைட் ட்ராப்னு யாரும் சொன்னாங்களே. நித்தினா யாரும் சொல்லி கொடுத்தாங்க. நான் கூட உன்கிட்ட சொன்னேன் நீ என்னன்னு கேட்டியா ப்ரோன்ட்டு. அதை நீ மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நான் வரேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம மேட்ச் போடுவோமா ப்ரோ? இன்னும் ஒரு மேட்ச் விளையாட வேண்டியது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு இந்த மிஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வரேன் ப்ரோ. இன்னும் ஒரு மேட்ச் மட்டும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்சாதான் தெரியும் இந்த மேட்ச். நீங்க யாருக்கு ப்ரோ வெயிட் பண்றீங்க? ஆடு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ யாருக்கு வெயிட் பண்றீங்கன்னு? கார்டா யாரா இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது நல்ல கார்டா வந்தாலும் சரி தான். மெஸ்ஸி கார்டு கிடைச்சிச்சா நான் நல்லா இருக்கும். பார்ப்போம். கிடைக்கலன்னா ஒன்றும் இருக்கிற கார்டை வச்சு விளையாட வேண்டியதுதான். வாழ் தான் மெஸ்ஸியோட, இல்லைன்னா இல்லாம கிடைச்சவங்க வச்சு விளையாட வேண்டியதுதான். இல்ல இன்னைக்கு ஒட்டுக்கிற பேக்கே எடுத்துவாங்க ப்ரோ. எல்லா 4 கார்டும் வந்துதான். காயின் இல்ல, அவர் தான் காயின் நிறைய வச்சிருக்காரு. இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணலையா? ஆமா பிராக்டிஸ் டூட்டா கார்டும் எடுத்துவாங்க ப்ரோ. அது எடுக்கிறோம் ப்ரோ. அது எத்தனை நாளைக்கு இருக்கு? போயிருமா? 2 வாரமோ 1 வாரம் தான். சரி வேர்ல்டு கப் முடியட்டும். ஏதாவது கார்டு எப்படி கொடுக்குறான்னு பார்த்துட்டு அதை எடுத்துடுறேன். இன்னைக்கான அந்த இதுக்கு ஒரு 100 கார்டு ஸ்பின் பண்ணி வரேன். சரி டிஎம்எஃப் கார்டு கிடைச்சா ஒர்த்து தான் உங்களுக்கு. அதில் போய் ஸ்டாட்ஸ் பாருங்க ப்ரோ. அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் ஸ்பின் பண்ணுங்க. இந்த மேட்ச் முடிஞ்சிட்டு பண்ணுங்க. நான் பண்றேன். பண்ணட்டும். ஒரு சந்தோஷத்தை பார்த்தீங்களா? பண்ணட்டும். ஏன் ப்ரோ யாரோ கிடைச்சாங்கன்னு சொன்னியா ப்ரோ? கதை விட்டியா ப்ரோ? அப்சாமாஸ் ப்ரோ காயின் ஸ்பின் பண்ண 100 காயின் எவனோ கிடைச்சான்னு சொன்னியே. அதுவா ப்ரோ? அது சும்மா இது ப்ரோ. லோலோ லைக் சொன்னாங்க. அதுதான் 100 காயினுக்கு அப்படியே 100 காயினுக்கு வந்திருக்கு. வித்தினியா 100 காயின் தான் எடுத்தேன். நீ சொன்னது கதை தானே, அதான் தெரியுமே. எப்படியாச்சும் இவனை மார்ச்ல 100 காயின்ல தான். ஆமா 100 காயின்ல தான் வாங்கினேன். சும்மா ரேண்டமா சும்மா ஸ்பின் பண்ணதுதான். 100 தான் இருந்தது, சும்மா பண்ணேன். கிடைச்சா நான் வேற ஏதோ வந்தான் அவன் கூட பிளேயர் இருந்தது. அந்த பிளேயருக்கு ஆசைப்பட்டு சும்மா இது வந்தது. நல்லா இருக்கு. ப்ரோ ஃப்ரீயா மார்ச்ல 100 காயின் ஸ்பின் பண்ணனே தான். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பின்லயே அந்த மார்ச்ல எனக்கு மட்டும் யாருமே கொடுக்க மாட்டோம். ராபிட் பெரியா அப்படியே போயிடுங்க. ஸ்பின் பண்ண எவனுமே தர மாட்டேன்ட்டா. காயின் எல்லாம் போயிருச்சு. அது ஏமாற்று ப்ரோ.
அது இப்பதான் ரொம்ப மனசொடைஞ்சு போயிருவோம். ராபின் ஒரு வாட்டி மனசொடைஞ்சு போனாரு இப்படிதான். யோ எனக்குலாம் அதுக்கு பின்னாடி அங்க அப்படியே ஃபுல்லா சேர்த்து வச்சிருந்தாரு. காயினை ஃபுல்லா சேர்த்து வச்சிருந்தாரு. ஏதோ ஒரு பேக் வாங்குறேன்னு திறந்தாரு, மொத்தமா நக்கிட்டு போயிருச்சு. மெஸ்ஸி எம்பாப்பே எதுவுமே கிடையாது. மெஸ்ஸி 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 பேக். This is a beautiful evening and the promise of a match that will really let the juices flow. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Begley. Hi Peter, it's great to be here. ஓபன் பண்றேன் காயினை விட்டாரு ராவி. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up. Goes for the shot. ஐயோ Oh, quite a hit and quite a touch too. வெற்றி. Certainly made the right decision there to hit it first time. வெற்றியா He might try it the way the அசாமஸ் ப்ரோ எப்படி இருக்கு? ப்ரோ பக்காவா இருக்குது ப்ரோ. பயங்கரமா டிஃபெண்டிங் பண்றானுங்க. Well, plenty has been said. ப்ரோ பவர் ஏத்திட்டு வந்து ஜெயிக்க முடியலன்னா அப்புறம் பெரிய விஷயம் தான் ப்ரோ. In particular, Jim, what would never say die leadership, something that's shone through in so many crucial. ப்ரோ ஆசி ப்ரோ எனக்கு சொல்லி கொடு ப்ரோ. என்னது? எப்படி சொல்லி கொடு ப்ரோ. ஆசிக் ப்ரோவே போட்டு பொழந்தவன் ஆசிக் ப்ரோ கிட்ட கேக்குற பத்தியா அவரை போட்டு பொழக்கிறதுக்கு. சரி யார ஃபுல் சைடு தெரியுதா தெரியுது. இங்க இருங்க பாக்கறேன் தெரியுது சொல்லுவதோ நான் ப்ரோ நீ 770 வச்சிர காயினை. அம்மா யார் 770 வச்சிருக்கான்? ஆர்சனல் பேக். Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. மேல தூக்குங்க. இது சப்லியா இதுல இதுல யாரோ இது. Good looking ball. நல்லா தூக்குங்க. It may be goalless, but it is not without interest. அயால எவ்வளவு கார்டு? Rather fair, Peter. It's had its moments. ஓ ஜஸ்ட் நல்லவளா. A real chance and a ப்ரோ எவ்வளவு கார்டு வச்சிருக்கான் பாரு ப்ரோ. Peter, such a great run, but he didn't have that clinical edge. தேடுறதுக்கு 4 நாள் ஆகும்டா. நான் விட்டு போடா. Now it's Pojan Palo. அத பொசிஷன் போட்டு தருங்க கிடைக்கும். அதான் சொல்லுங்க ராக்கி ப்ரோ. No, that was never. இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபார்மேஷன்ல தான் ஆடுவீங்களா? Palermo genuinely seemed like a side that's confident with the quality they have out wide. They certainly like their little intricate combinations and புடிச்ச மாதிரி that's the சொல்லலாம். impression I'm getting. yeah, எந்த இதுதான் ப்ரோ எந்த From இதுதான் distance. அப்ப காட்ட பிளேயரா இது 15 என்னடா minutes till 11 half time. அங்க ஜெராட சிஎம்எஃப் போட்டுவோ. ஜெராட சிஎம்எஃப் போடுவா. ஏஎம்எஃப் தான இருக்கு. Makes the interception. அத சொல்லல. பிக் பண்ணி மாத்ரா. ஒரே கால் வந்து ஏய் யாரோ டேய் மாட்டிக்கிட்டான் லைவ்லயே மாட்டிக்கிட்டானா? ஐயோ ப்ரோ இதெல்லாம் லைவ்ல போட்டிருந்தா அவ்வளோதான் மாட்டிருப்பானே எல்லாத்துட்டையும். ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ ப்ரோ அப்சர்வர்ஸ் ப்ரோ இன்னும் நிறைய மாட்டுவான். இன்னும் லாஸ்டா லீக் பண்றேன். ஜார் வந்து மாட்டவா புரியுதா இல்லையா ப்ரோ? அது தொட அம்சம் கிக்கு கூட அந்த இது தொட காடத்தோட பிளேயர் ரோல் மாத்து சிஎம்எஃப் போடு. விட்டுரு ஆஃப் சைடு கொடுத்தேன். டிஃபென்ஸா பண்ண மாட்டான் ப்ரோ இந்த கார்டு. வேற டிஎம்எஃப் இல்ல வேற டிஎம்எஃப் இல்லையே. இதுதான் இது டிஎம்எஃப். ஆடியோல எடுத்துவா. இல்ல ஸ்பீட் இருக்காதா? Can he get on the end of this? Oh, good take in a good area. He's rising. It's anyone's ball now. Oh, that is a fair try. ஃபில்டர் போடு டிஎம்எஃப் போடு. So we go. இவன் எடுத்துவா. ஏன்னா மொட்டை இருக்கான் பாருங்க மொட்டை கருப்பன். They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half. இவன் பாரு இங்க கருப்பா. And we are up to the break.
Well, both sides have been full of Ah, effort, industry, போட்டு endeavour, அவன் and காலை the வந்து stats உள்ள are screaming good things at us. So it's been a very good watch for the neutrals so far. And I'm really looking forward to what's to come in the second half. This could get player details unpredictable. player details. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. The second half is up and running. So the first half brought no goals. அட பாய் நல்லா கார்டு வாங்கி வெளிய வச்சிருக்கடா. It's a sharp pass. விட்டிடா தட்டானே தேச்ச bro. Played through for him. டேய் இது ஓகே தானே bro ஆசி bro. இவனே வெச்சுக்கோ அவன் நல்லா டிஃபெண்ட் பண்ணுவான். சரி அப்புறம் வேற risky ball you've got to say. எனக்கு கோல் கீப்பர் சொல்லுங்க bro. Into the second half. கோல் கீப்பர் சொல்லுங்க எனக்கு. யார் இல்ல? இது bro நான் So we've reached the hour mark. ஒரு நம்பர் வாங்க கோல் கீப்பரே ஒரு நம்பர். ஏய் கோல் கீப்பரோட இத்தனை பேர். bro யார் bro கோல் கீப்பர் ஒரு 20 பேர் வச்சிருக்கான். அத வச்சு டீம் விளையாடலாம் நம்மளே. Overly willing to compromise. அவ்வளவுதான். பின் பண்ணி முழு குட்டியா bro. This is Shevchenko. bro அந்த நாமினேஷன் கார்டு இதுல அது இருக்கா பாரு. அந்த கார்டு ஒரு இது எடுத்தார்ல சைன் பண்ணாங்கல. அந்த கான்ட்ராக்ட்க்கு நாமினேஷன் இருக்கா உன்ட்ட காயின்ஸ்? bro அது நம்பரா இல்ல bro. அது தொட்டு பாரு சொல்ல போய். Holland. நம்ம பாரு. இல்ல 0 எல்லாம் 0. இந்த ஏன் தொட்றா? And he should have அது போ நான் சொல்றேன் ஒரு கார்டு நல்ல has every reason to be disappointed இந்த டிக்கே பாரு இங்க இருக்கான் பாரு 106ல. won't let him forget that. ஆமா அவன் கார்டு எடுத்தோ எல்லாம் 100 தான் ஸ்டாட்ஸ். bro அவன் எடுத்து எனக்கு அது இது வேணுமே 5 ஸ்டார் கார்டு அதான் ஒரு மாசம் வரையும் டைம் இருக்கு. அடுத்த வாரம் எடுத்து போய் வேணாம். அப்படியா? அடுத்த வாரம் 4 ஸ்டார் அடுத்த வாரம் 5 ஸ்டார் தருவாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இவன் எடுத்துக்கோ 5 ஸ்டார். நம்ம கோல் கீப்பர் ஆக்சுவலா புள்ளிவிவரம் பயங்கரமா வச்சிருக்காரு பாரு. கூட வெளிய வாபியா. பேர் கோல். He's had it taken இது off. மை டீம்லயா? வெளிய போ. போய்ட்டேன். And for a moment time stood still. ஏன் பிளானா? இல்ல Pressing's intense and it's paid off. லெஃப்ட் பேக் மாத்திக்கோ வேற யாரும் நானா. Oh, that's a key interception. லெஃப்ட் பேக்கா? Extraordinarily, it is still goalless here. It's supposed to be a one-sided game. Gerrard scooting forward. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more. No, not quite on the same wavelength. Single post இருக்கு பாரு bro. அது எப்படி bro? Might be that Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. இது bro இது player details சொல்லுங்க. ஐயோ முடிச்சிரல bro Panther bro. Defensive dominance போய் கம்மி பண்ணிங்க bro. And the outcome ஸ்பீடு தோத்தும்போதா பரப்பாம் போலயே. பங்கா இவன் தான் bro லெஃப்ட் பேக்ல ஸ்பீடு. 340 தான். ஸ்பீடு bro ஆடலாம் bro ஒரு 10 minutes வெயிட் பண்ணுங்க. நான் வரேன். கோஆபரேட்டிவ் விளையாண்டறலாம் வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரம். லாஸ்ட் மேட்ச் இப்ப முடிஞ்சிரும். தோத்தாலுமே முடிஞ்சிரும் இப்ப மிஷன். வேற மேல போய் பாசிங் வெச்சு கிராஸ் அடிக்கிறதுக்கு. ஃபுட்பால் இருக்குல அது. அம்தியோ எல்லாம் போடு. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Cross அடிச்சா நல்லா உள்ள போகும். The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. வெளியேந்துவா. ஸ்டாட்ஸ் பாரு அதே 99 தான் இருக்கும். பாசிங். Thanks Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. எப்படி bro?
And the mood மூணு is ஸ்பீடு இது boisterous. It is எக்ஸ்ட்ரா. a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Things already rolling. ஏஎம்எஃப்ல I வந்து think வேற the யாரையும் wide போட்டுக்கோ players ப்ரோ. will be very important here, Peter. Yeah, A lot is going to be Malayalam asked of them. Yeah, they've got a fair bit of work to get through. Yeah, Players because they're போய் going to பாருங்க. have to Get the cover card, the the players flanks on card. their own. They need to push up and establish some menace, some control, press from the front and act like auxiliary wingers, if you will, while also doing a Bruno fair bit of Fernandes defending. bro. And what's Substitute la more, பாரு, they're substitute often இருக்கானா? expected to be the main supply routes in the side. இருக்கான் வெளியில இருக்கான். They want to be quick here. It's breakaway time. Well, it's a key interception. இல்ல ப்ரூனோ போட்டு ப்ரூனோ. இந்த ப்ரூனோவா? Haaland venturing down the left. 100 தான் வரானா This ஸ்டாட்ஸ். is Shevchenko. ஆமா 100 தான். Well, that 190 is அவன். unapologetically persistent. It's இல்ல almost ப்ரோ 100 personal. தான் வரான். And it had to be. போடு. பிளேயர் வை. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so speed far, எடுத்துட்டு and I இருக்காரு. can confirm we're in a shot-free zone. புரியல. மேல Luperto. போட்டான். Cremona definitely have the இதுல look போட்டுக்கறோம் of bro. a team that likes அந்த to இது இருக்குல்ல. counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look My at how they booster. line up. Well, in other words, they Booster. don't mind being patient. அது Now then, the பிசிக்கல் ball's come எடுத்துக்கற. loose. அது வேற எதுக்கும் மாத்திக்கோ. Driving அது forward. நூத்தி Oh, வந்திருப்பான். he's bustling through here. That is a great pick out. And the shot! Now, who's going to be first to this? Defending of today the player progression. desperate variety. Knocks it into space. அவங்க கீழ வேல பாருங்க. The pass is intercepted. ஆமாமா. And it's பாண்ட far. எடுத்து அதுக்கு இதுக்கு போட்டுக்கோ. பாண்டனா Lovely பண்டு pass, இல்ல. but can he get there? 9 அந்த மாதிரி. Now it's Haaland. Now it's Shevchenko. அது எப்ப ஸ்பீட் இது He's போட்டுக்கோ. given that plenty, but no. I'm a little surprised Mala, that mala. he couldn't make that count. He's so good from that range. ஒரு பாஸ் Often வரணும் he'll find the net. ஓகே. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அவ்வளவுதானா? கிராஸ் அடிப்பியால பால் கண்ட்ரோல் பண்ணி அடிப்பியா? நான் வந்து ரெண்டு பேர் பண்ணேனே. கிராஃபம் போட. This is Shevchenko. Ball's gone astray. Do have a chance to counter here. நான் ரெண்டுமே பண்ணுவேன். அதான் ப்ரோ ரெண்டுலயே ரெண்டு இருக்கான். அதான் ரெண்டுமே தான் வேணும் எனக்கு. என்ன ப்ரோ? பாடு ப்ரோ சாங் போடு ப்ரோ சிச்சுவேஷன் சாங். இவன் என்ன ப்ரோ பண்ணுது? இவன் வெச்சுக்கோ இல்ல. சாப்பிடுறியா? So temporary halt to the action. இவனை யூஸ் பண்ணியான்னு கேட்டான். யூஸ் பண்ணோம் ப்ரோ. For the lack of trying. அப்பனா அந்த போய் மேனேஜர் இதுல போய் இது பண்ணியோ. Yeah, 0-0, but definitely not from the want of trying. There's been plenty of industry and hard work as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. We're already back up and running after half-time. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Gerard. And here's Shevchenko. Deep lane la poi avana potu. Neymar. That's rather hopeful. Well, now it's a race to the ball. Luperto is there and he can get that. Oh, what a mistake. டிஃபெண்டரா வர்க் பண்ணுவான் உனக்கு. கவுண்டர் அட்டாக் போ. போடு. அங்க போய் இவனை போட்டுக்கோ. Diaz. And we have our very first corner. Luperto getting this அப்புறம் அந்த one இது clear. தொடுனானே இது கீழ டீமோட இது. டீமோட இது. தொட்ட. ஃபர்ஸ்ட் தொடு. மேட்ச். We're still waiting for the goal to corner report here. Now it's Vardy. Okay. Well, that looks a decent ball.
And a chance. இல்ல பிஆர் Just நாண்டஸ் couldn't இருக்கான்ல stay down for him. லெஃப்ட் இல்ல பிஆர் நாண்டஸ் ஆமாமா சரி நார்மல் ஆமாமா சென்டர் வச்சுக்கலாம். போட்டேன் அப்புறம் மேல போ Time then for the first substitution of the game. Yeah, it was Stop pretty clear the pushing. இதெல்லாம் manager's not கரெக்ட் been getting what he wants out of his players, so a அவ்வளவுதான் ப்ரோ. substitution was going to அவ்வளோதானா come. ப்ரோ I think it could have been அப்புறம் sooner. போய் அந்த Haaland. ஆஃப் சைடு ட்ராப் அது போய் இது And பண்ணிடுவோம். there's green grass ahead of him. நான் அது எந்த Oh, எப்போதுமே and ஆஃப்ல தான் ப்ரோ இருக்குது Shevchenko! ஆஃப்ல And வரணும். it's in. And there is your opener. பிளேயர்லாம் சுருக்கி உள்ள வச்சு விளையாடு ப்ரோ. One moment you're in possession, the next Turkey you're will picking the let you ball out. out of your own net. இங்க That இங்க one என்னன்னு will கீழே போடுவோம். sting. It's just sloppy to lose கீழே the ball போடுவோம் like that, Peter. The ease which they were able to cut இல்ல through இல்ல from கொஞ்சம் there, that விங்கிலேயே definitely இந்த doesn't have இங்க a போட good look சொன்னேன். about it. கொஞ்சம் கரெக்ட். India have penetrated Okay, for the fine. first time. Look, experienced இப்போ voices ரொனால்டோ need to எங்க be heard போறது now, along with good ரொனால்டோ அங்கே purpose இருக்கட்டும். and urgency, and they can get right back ஓகே into this. அவ்வளவுதான். உன் பேட்ஜ் No, he wasn't going to be fooled. அவன் அங்கேயே விட்டுருவோம். Oh, that is good. Super okay. running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. கனவராக்கு போறோம்னா ஏன்னா வருமா So, Jim, what are you thinking? Peter, they're leaving nobody guessing now. This is it. And he shoots! He's beaten the இது keeper, but hit ஸ்பீடு the post. Oh, there's a தனியா தான் இது probing போய் ball. ஸ்பீடு வச்சுக்கோ. Cremona really are showing Idiot, you are. unnecessary urgency, but it's potency they need. He's எது had ப்ரோ a கிடைக்குது shot! சொல்லு ப்ரோ And that பதினாலு has இருக்குதுல்ல kept the keeper on his toes. ஆமா Neymar clearly felt அதுல that 10 வாரமா distance வச்சுக்கோ. wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. இது ஸ்பீட் வச்சிருவோம் That's an excellent interception. ஸ்பீடு 84 வந்துட்டான் இப்போ அப்படியே இது போவோமா ஒரு 105 And வந்துட்டான் Shevchenko, the most accurate pass. அதெல்லாம் பார்க்காத ப்ரோ. That நான் pass 100 has வச்சு been விளையாடுவேன் well அவனை. intercepted. நான் எனக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறேன் அவனை. We are into overtime. 89 தானே Neymar, போதும். ஓகே ஓகே Haaland, who does have an assist to his name. And அவ்வளவுதான் bro. time is up. ஓகே India ஓகே have இவனை done வந்து it. பிடிச்சிக்கோ. Their solitary strike யாரு? ultimately proving just டிகே enough. மட்டும் இது இல்ல அந்த கான்ட்ராக்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் டிகே வண்டி மாத்திக்கோங்க. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ டோக்கன் 10 ரூபா 10 ரூபா கொடுத்து இது பண்ணும். அவ்வளவுதான். ராபின் ப்ரோ ஜாலி தான். எனக்கு எதுக்கு ப்ரோ ஜாலி? ஜாலியா இருக்கியே. ஏன் ப்ரோ சொல்ல மாட்டேன் நீ? ப்ரோ போடுமா? கோஆப்ரேட்டிவ் போடுமா? ப்ரோ ஜப்பான் கடை 2 கார்டு வந்துருக்கா?
என்ன ப்ரோ கோஆப்ரேட்டிவ் போடலாமா? வரீங்களா? ரெடியாக இருக்கீங்களா? எவனாச்சும் கொடுப்பானா? மாற்றிட்டாங்க. தரல ப்ரோ, எதுவுமே கொடுக்கல. இதில் தான் கொடுப்பானா ரெண்டாமா? யார் அப்புறம் கொடுப்பான் இதில்? கோல்கீப்பர் கொடுடா, கோல்கீப்பர். கோபால், கோபாலை கொடுங்க கோபால். கோபால் கிடைப்பாரா? கோபால் கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. கோபால் ப்ரோ, அப்சாமஸ் ப்ரோ. ப்ரோ காணாம போயிட்டீங்க எல்லாரும். எனக்கு கோபால் கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. கோபாலு, கோபாலு கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. கோபாலு அவ்வளோதான். கோபாலை தூக்கி டீமில் போட்டுற வேண்டியதான் இனிமேல். இருக்கான் கோபாலு. இப்போ தான் நான் நினச்சது கொடுத்துருக்கேன். நானும் அப்சாமஸுக்கு கொடுத்துட்டானே, நமக்கு தரமாட்டானோன்னு நினச்சேன். நல்ல வர கொடுத்துட்டான். கோபால், வர்மா. பிக் ஃபேன் ப்ரோ, பிக் ஃபேன் ப்ரோ. நானும் ப்ரோ தேன் ப்ரோ. இப்போ இதில் செலக்டிவில் என்ன ப்ரோ கொடுக்கணும்? கோல் கீப்பருக்கு, கோல் கீப்பருக்குன்னு தனியாக இருக்காண்ணா? சேவிங்கை கொடுக்கணும்.
22 டைம்ஸ் 0 ஷார்ட் டைம் கார்டு. ஆமாம், சேவிங் தானே கொடுக்கணும். ஓகே, ஒரு வழியாக கோல் கீப்பர் நமக்கு கிடச்சிட்டான். வரும் ப்ரோ சிங்கம் கோபால் ஒன்று. கிடச்சிட்டான் ப்ரோ. உன்னை தான் ப்ரோ தேடிட்டு இருந்தேன். எங்கே ப்ரோ போனேன்? என்ன கோபால் ப்ரோ சொல்ற? கோபால் கிடச்சிட்டான் ப்ரோ, கிடச்சிட்டான். ஆடலாமா ப்ரோ? ஆடலாம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. கோஆப்ரேட்டிவ் கிரியேட் பண்ணுறேன், அப்படியே வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க எல்லாரும். கோஆபரேட்டிவா? ஆமாம், எல்லாரும் அப்போதுலேருந்து ரொம்ப நேரமாக கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் நான் ஒவ்வொருத்தர் கூட யார் விளாண்டா கேட்டுட்டு இருந்தா? நிறைய பேர் விளையாடலாமான்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. நான் தான் மிஷன் முடிக்கிறேன் ப்ரோ, முடிச்சுட்டு வரேன். நிறைய பேர் முடிச்சுட்டு இருக்காங்களா முத பாரு. ஆமாம் இருக்காங்க. சதீஷ் ப்ரோ இருக்காங்களா? இருக்காரு, ஆசிக் ப்ரோ இருக்காரு, சன்கார்டு ப்ரோ இருக்காரு. எல்லாம் இருக்காங்க, இருக்காங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். அப்படியே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ எல்லாரும். பாப்பா. நான் ஃபர்ஸ்ட்டு. எல்லாரும் கூடயும் தான் விளையாடுறேன். நீ ஃபர்ஸ்டா? இல்ல 40 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம். இல்ல திருத்தி வரும் சிங்கம் ஒன்று. என்ன ப்ரோ எஸ்டிஎஸ் ஏதோ மொட்டை மொட்டை வச்சிருக்கான். இன்னைக்கு கோஸ்ட் ப்ரோ, இன்னைக்கு கோஸ்ட் ப்ரோ உங்கள் சேனலை பற்றி சொன்னாங்களா? என்ன என் சேனலை பற்றி என்ன ப்ரோ சொன்னாங்க? என்ன ப்ரோ சொல்ற? தெரில, நிச்சயம் தான் சொல்கிறேன். ஏதோ ஏதாவது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பிச்சு விட சொல்லு. சரி, ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டு. கொடுத்துட்டோம் ப்ரோ இன்வைட்டு. என்ன என்ன சொன்னாங்க நிதின்? ஓகே ப்ரோ, ஆசிக் ப்ரோ. ஒருத்தர் யார் வரா? ஆல்ரெடி 4 பேர் இருக்காங்க, இன்னும் 2 பேர் வரணும். இவன் பேந்தர் ஒன்று வரான். இன்னொருத்தர் யாரு? மனோஜ் ப்ரோ. ஓ பரவாயில்லையே, ஜொல்ஸ் அந்த வீடியோ பார்க்க சொன்னானோ. ஆல்ரெடி அதுக்கு தான் வியூஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கு. 1000 வியூஸ் வந்துடுச்சு அது. ப்ரோ அப்படியே சொன்னார் ப்ரோ அவரு, ஆனா மென்ஷன் பண்ணி சொல்ல. ராபி எஃப்சியில் சேனல் நேம்னு சொன்னாராம். இப்ப நான் சொல்றது நேத்து நினைக்கிறேன், மதன்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாப்ல. சேனல்ஸ் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க அதை பத்தி அப்படின்னு. ராபின் ப்ரோ ஃபேமஸா? ராபின் ப்ரோலாம் ஃபேமஸ் இல்லை ப்ரோ, வேற ப்ரோ. ஒருத்தர் யாரு கைஸ் வரீங்க? எஸ்டிஎக்ஸ் கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கான், வரமாட்டேன். இல்லை போல. ஆன்லைன் காட்டுற எல்லாத்துக்கும் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் நானும். சரி மனோஜ் ப்ரோ வந்துட்டாரு, அவ்வளோதான். மனோஜ் ப்ரோ நான் தான் கூப்பிட்டேன். ஓகே ஓகே, பேர் சொன்னார் மார்னிங். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. அப்படியே கோஸ்ட் ப்ரோக்கு அனுப்பாமல் நமக்கு வந்து அனுப்பிடுங்க, அவ்வளோதான். எல்லாரும் அப்படியே சொல்லியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ப்ரோ உனக்கு எனக்கும் போட்டி ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? சூப்பர் வரும். கோபால் உள்ள வருவாரா? கோபால் ஆலிவர் கான் தான் வருவான். ப்ரோ உங்கள் டீமில் எல்லாம் ரெட்டாக இருக்காங்க, நான் மட்டும் பிளாங்கா இருக்கேன் பத்தியா? எப்படியும் சப்ஸ்டிடியூட்ல வருவான்ல, மாற்ற முடியும்ல. ஏமாத்தலாம் போகும்போது. நினைச்சேன் ஆலிவர் கான் தான் வந்திருக்கான். ஆலிவர் கான்
குடுக்கல ப்ரோ, கோபால ஏமாத்திட்டாங்க ப்ரோ. அந்த மத்த 2 பேர்கிட்ட பாரு இருக்கானுங்களான்னு. இல்ல. அவ்வளோதான் ப்ரோ, உன்னை போட்டு பொழக்க போகிறோம் நாங்கள். பயங்கரமான டீமாக இருக்கு என் டீமு. நான் அப்புறம் வரேன். பாய் பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. சரி ப்ரோ. நாடா காடு இதெல்லாம் அப்பா ஐயா பறகுது காடு. ஐயா பறக்குதா? இந்த பக்கம் பிளேயர் எல்லாம் பயங்கரமா வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. கேப்டன் மட்டுமே செலக்ட் பண்றதுக்கு 12 பேர்ல 6 பேர்கிட்ட கேப்டனுக்கு தகுதின்னு காட்டுது. தலாட்டன் அவன் நம்ம ஆளு. தலாட்டனை போட்டாச்சு. நான் தான் ரெடி கொடுத்துட்டேன். ஓ, இப்போ நான் தான் கொடுக்கணும். கேன்சல் பண்ணேன். நான் தான் கேன்சல் பண்ணேன் டீமை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு. சார்ஜ் கோலி. So welcome one and all to ஹெட்போன் இது ஜாக் இருந்ததுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். அது இல்லாம ரொம்ப கடுப்பா இருக்கு. ஃபோன்லயா? அதான் பிரச்சனை. இப்போ வர எந்த ஃபோன்லயும் கிடையாது, அப்படிதானே? ஆமா. நீ டைப் சி யூஸ் பண்ணணும். நான் வாங்கும்போது சார்ஜ் எதுல சொல்லுவ? அதான் பிரச்சனை. ஸ்ப்ளிட்டர் இருக்கும் பாரு, ஸ்ப்ளிட்டர் அதுக்காக வாங்கணும். அது வாங்கினா ஓகே, எல்லாம் சார்ஜ் பண்ண முடியும். ஆமா. இப்போ ஸ்ட்ரீம்லாம் எப்படி பண்றானுங்க? சார்ஜ் தான் ஏறாம போயிடுச்சுனா அப்படிலாம் கிடையாது ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ சார்ஜ் ஏறாம போகுது? ஸ்ப்ளிட்டர்னா என்னதுன்னு நினைக்கிறேன். போடு கோல். யாரு ப்ரோ முன்னாடி இழுத்ததா? இல்ல நீ எப்படி ப்ரோ? இதுக்கு தான் கோபால் வேணுங்கிறது. கோபால் இருந்தா இப்படி விட்டுருப்பானா? கோபால் இருந்தா தடுத்திருப்பான். தலாட்டனை வச்சு என் வாழ்நாள் ஆசையை முடிச்சுக்கிட்டேன். கண்டுபிடிச்சேன். ஸ்கில் போடுறவன் தான் இழுத்துருக்கான். கீப்பர் ஸ்கில் மாஸ்டர். போடு ப்ரோ முன்னாடி. ஓயோ, முன்னாடி ஓடு ப்ரோ. ஓடுங்க ப்ரோ முன்னாடி. Well seen, saw that coming. Tries one from range. Oh, தப்பு பண்ணிட்டோம் bro. And that was struck with genuine force. Pass somewhat off target. That's been cut out. Well played. Haaland. And the keeper's got it again. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Teammates are really annoyed with him. They have every right to be. No, it's Nedved. He is through here. The movement is slick, the speed is slippery. Defence though able to hold on this time. Bro. Poor bro. Well, he got rid because he was under pressure. Defence just about came out on top. They were certainly tested. அச்சிரு bro. அவ்வளவுதான் bro. கோல் கீப்பர் மண்டையிலே பட்டு போச்சு. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now.
And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. Arset are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Lovely puck. Just a keeper, and he shoots! அவ்வளவுதான். Relentless! Just எப்படி பாஸ் relentless! நம்ம பாஸ் எங்கால் பாஸ் போட்டாரு. எங்கால் பாஸ் போனா அவங்களால ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க முடியாது. அதமா தெரிஞ்சுக்கோ. எங்கால் பாஸ் தான் பெஸ்ட்ங்க. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Yeah, bro, உங்களுக்குள்ளே கன்ஃபியூஷன். 3-0 and things are starting to look awfully cozy. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And they're quick to get it back. It has been an extraordinary start to the game. The gap already 3. Ball in towards the middle. Hey, Oliver hope to have any chance of turning this round. They have to can do miracles. Policy. It's just not working. Haaland mandek nera hai bro. அழகா பாஸ் கொடுத்தேன். போடு bro. Gets over and intercepts. Player Gattuso is one of those players who's known for reading. கரெக்ட்டா பாஸ் பண்ணிருக்கேன். தயவு செஞ்சு அடிச்சிருங்க. Turam. நீங்களா சூப்பர். Defending was strong and firm. Nedved will not. Good effort from distance. Yo. Oh, pass போதுல ஷூட் அடிச்சிட்டேனே. சூப்பர் bro. சாரி. 3 கோல் அடிச்சீங்களா bro? 2 கோல் தான bro அடிச்சீங்க இல்லையா? இல்ல ஆளுக்கு ஒரு கோல் போட்டோம். Can he get it through? Oh, super find. Hey. Ada. Oh, what a mistake. He's found a way through. என்ன bro 3 சான்ஸ் bro மூணுமே எனக்கு தான் bro வந்து வேற யாருக்காச்சும் பேருக்கு வேணாமா அவங்களாச்சும் அடிச்சிருப்பாங்க எனக்கு கொடுத்துட்டான் ஐயோ Ibrahimovic is flagged offside. அங்க டிஃபெண்டிங் ஃபுல்லா நான் தான் பண்ணேன் ஸ்விட்ச் பண்ணி அட்டாக் நான் பண்ண அதனால கோல் போல ஸ்விட்ச் பண்ணி அங்க நான் தான் குத்துனே இருந்தேன் bro 3 பேருக்கு மாறி வந்துச்சு bro 3 பேருமே எனக்கு வந்துருச்சு bro வேற யாருக்காச்சும் போயிருந்தா அடிச்சிருப்பாங்க Alaba. And it's Turam. பாஸ் தட்டிடுங்களா And it's half time. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already. 100 பாயிண்ட் தான் எடுத்துர்க்கான் பாந்தர். So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. மலையாளம் வரதா நீ வாயா அங்க வந்தறத சொன்னே நீ கம்பேக் குடுக்குறோம் bro அர்ஜென்டினா மாதிரி செகண்ட் ஹாஃப்ல. bro சிரிக்கிற எங்கள பார்த்து சிரிக்கிறியா இல்லனா அர்ஜென்டினாவை பார்த்து சிரிக்கிறியா? இல்ல bro மீம் ஒன்னு பார்த்தா அத பார்த்து. என்ன மீம் பார்த்தா? அல்ல இல்ல உங்க சம்பந்தப்பட்ட மீமே இல்ல. சரி என்ன மீம் அத சொல்லு. மீம் வந்து ஒருத்தன் அப்படியே போயினே இருக்கான். So the action resumes. அதான் மீம்.
Well, things just போய்க்கினே haven't இருக்கானா quite clicked அவனை for யாராலையும் தடுத்து நிறுத்தவே முடியல அவன் பாட்டு போயிட்டே இருக்கான் தானே but they've had a chance to இல்ல regroup. அப்படி நான் So we'll சொல்லவே see இல்லையே. how they come out. அப்புறம் ஒருத்தன் போயிட்டே இருக்கானா அது என்ன அர்த்தம் எனக்கு புரியல அதான் நான் கேட்குறேன் போயிட்டே இருக்கிறான். எங்கடா போறான்னு பார்த்தா It's Cruyff. சாப்பிட போறான். உருட்ட ஆரம்பிச்சிட்டியா ப்ரோ நீ உருட்டு யாரா அந்த ராகுல் இத்து போனவனா இருப்பான், மாத்தி தொலைனவன். Mackay given the lift of his goal. Maldini cuts it out. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough. And That's Pirlo. That's tidy. And ஓய்யோ ஜஸ்ட் மிஸ் Shevchenko inaccuracy. well, there's always that சூப்பர் சூப்பர் danger when a team commits too ப்ரோ என்னாச்சு 1v1 போடலாமா help but leave some gaps at the back. 1v1 ஒரு 2 மேட்ச் ஆடிக்கலாம் ப்ரோ கோஆபரேட்டிவ் எல்லாரும் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ரொம்ப நான் முடிச்சுட்டு 1v1 போடுவோம் போனோம் ஜஸ்ட் மிஸ் ஆமா ப்ரோ ஜஸ்ட் மிஸ் தான் So time for change, and this one has been on the cards for a little while. ப்ரோ மெஸ்ஸியை உள்ள எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் மெஸ்ஸி எத்தனை வந்த தெரிஞ்ச எனக்கு ரொனால்டோ எத்தனை வந்து தெரியாதா He's a sharp little ball here. He's picked his way through. ஆடா அது ஒரே அடியில முடிச்சிட்டானுங்க Clears. மெஸ்ஸி ஏதோ ஆங்கரா மெஸ்ஸி நினைச்சேன் டம்மி மெஸ்ஸியா இருப்பானோ இல்ல எனக்கு ஆட தெரியலையா Tries to play it through. Neatly அடிச்சுடா சூப்பர் சூப்பர் மாசா அடிச்சான் சூப்பர் ப்ரோ அசிஸ்ட் சரியான வாச போட்டார் ஒன்று Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go. மாச ப்ரோ பேந்தாரோட செம்மையா அடிச்சேன் And they're in. நான் நடந்தால் இதையும் விட்டுருப்பேன் India may be down, but not out just yet. RZ are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's இதுதான் உன்னை தப்புன்னு சொல்றேன் புரியுதா ப்ரோ certainly when defending. எங்க என்ன He's been bundled over. இதெல்லாம் தேவையா உனக்குங்க வாட பாஸ் பண்ணுவியா And he is going into that little black book. இப்போ தான் பெருமையா பேசினேன் Concern on the faces of the players. கிரட்டு போட்டாரு ப்ரோ Disappointing. Very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. So power or guile? What's it going to be? And he welcomes it in. That is good. Super running, sharp. ஐயோ நேரா காலுக்கு போயிடுச்சு Defender though, who was ever so determined. And Shevchenko. Raul. ஆடா லாக் RZ needed that. They really needed it. ஆஃப்சைட் He still came out on top. தோலியா என் காதலியா யாரடி கண்ணே தோலியா என் காதலியா Costa Curta. குழந்தை ரெண்டுமே எதுவுமே கிடையாது குழந்தை Flank. That's positional gold. The utilisation of space. And the finish. ஐயோ நான் மெஸ்ஸி அடிச்சதை விட்டானுங்க With the clearance. அடப்பாவி மெஸ்ஸி அடிச்சிருவான்னு நினைச்சேன் ஓ கேர்ளு அடிக்கல ப்ரோ அவன் Pirlo spots ச்சே, it and அண்டகாரமா வந்துருமா intercepts. வந்துட்டான் ப்ரோ Now it's Haaland. நீ கேர்ள் அடிக்கலன்னா அதுக்கு அவன் என்ன ப்ரோ பண்ணுவான் ப்ரோ கேர்ள் தான் ப்ரோ அடிச்சேன் Through ball. அப்புறம் எப்படி ப்ரோ கேர்ள் அடி பாஸ் பண்ணேன் அடிச்சிரு ப்ரோ ஏதாவது பண்ணி அடிச்சிரு ப்ரோ நான் நினைச்சேன் ப்ரோ Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to கிளியர் compromise. கிளியரன்ஸா அடா பாவி Brave or a bit stupid. Maybe both, actually. புரியவே இல்லையே வெளியே அடிச்சு விட்டோம் Cross to the back post. Well, not என்னடா the worst பால் எங்கடா attempt. போகுது A little என்னடா technical tweak நடக்குதுங்க should help the quality. RZ have themselves a corner, I think. டைம் வேற முடிஞ்சிட்டே இருக்கேன் நான் 2 கோல் அடிக்கணுமே
கோல் போடு ரொனால்டோடா And they are tearing the கைத்தட்டுகள் opposition பாராட்டுகள் apart here. Simply breathtaking stuff. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. ஈக்குவல் பண்ண ஜெயிக்கிறதுக்கு 4 கோல் போடணும். RZ visibly comfortable, now up by 3. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. That pass has been well intercepted. Thuram. Well timed, excellent interception. And it's Ibrahimovic. Cruyff. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. என்ன ஒரு கோல் கீப்பர் நின்னுட்டே இருக்கான். நான் கூட சரி நின்னுட்டு தானே இருக்கான்னு நினைச்சேன். Chiellini kept aware and it is reclaimed easily. Nedved. Now it's Ibrahimovic. Can he spark a counter here? And they'll start all over again with the goalkeeper. Dealt with nicely by the defence. பாடா அந்த த்ரூ பாஸ் போட்டோம்னா நான் முடிஞ்சிருக்கும். முன்னாடி போ ப்ரோ. அல்லு மாதிரி ஒருத்தர நிக்க வச்சிட்டு முன்னாடி போன்றது. ஹாலண்ட் வச்சு அடிக்கணும் போல. They've got it again. Gerrard. Lovely pass, but can he get there? He's shifting through the gears here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. 3 minutes at a time. Oh, that's fabulous. ஆடா யாம் ப்ரோ பின்னாடி வந்த. All the way through to the keeper. அதான் ஜெயிச்சிட்டீங்களே ப்ரோ. அப்புறம் என்ன ப்ரோ? டைம் வந்துருச்சு. ஒரு கோல் போச்சு. ஈஸியா ஒரு கோல். And that's that. Well, that was Vera Mari, Nanga Vera Mari, Vera Mari, Vera Mari, Nanga Vera Mari, Vera Mari, Vera Mari, Nanga Vera, 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 Vera Mari, Vera Mari, Vera Mari. Vera Mari tam bro ninge mas bro ninge. Show enough togetherness, and it was weak throughout. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. Okay bro, pentara bro. அப்புறம் இன்னைக்கு கோலி செஞ்சுரி போட்டானா எப்படி 50 அடிக்கிற மாதிரி இருந்தான். 40 சம்திங் அடிச்சிருந்தான். ப்ரோ கோலி, விராட் கோலி என்ன ப்ரோ சொல்ற? 50 அடிக்கிற நிலைமையில இருந்தான். செஞ்சுரி போட்டிருப்பானா? ராவணுங்க வெரி மயிராது ப்ரோ எனக்கு. யாரு ப்ரோ? நீ ஏன் ப்ரோ வெளியே போன? இவனுங்க என்ன ப்ரோ பண்ணுங்க, மறுபடியும் ஜிகே கொடுத்துருக்கானுங்க ப்ரோ. மறுபடியும் ஜிகே கொடுத்துருக்காங்களா? ஆமா ப்ரோ, எனக்கு கடுப்பா இருக்கு. ஏய் யாரா நீங்க? கடைசியா அந்த இதுவா? இந்த ப்ரோ இந்த இது ப்ரோ அந்த நேஷனல் இப்பதானே நான் சொன்னேன்ல ஜிகே எடுத்துன்னு சொன்னேனே. ஷோ டைம் கார்டு ப்ரோ. கோபால். ஆமா
கோபால மறுபடியும் கொடுத்துருக்கானுங்க ப்ரோ உனுங்க. சூப்பர் ப்ரோ, என்ஜாய் என்ஜாய். சரி வா ப்ரோ அலோ. இப்போ நான் வச்சு என்ன ப்ரோ பண்ண நானு? சரி கேம்குள்ள வா ப்ரோ, விடு ப்ரோ விடு ப்ரோ. வெறுப்பா இருக்கு ப்ரோ எனக்கு. நான் சாப்பிட போறேன், நான் சாப்பிட்டு வரேன். நீ என்ன பண்ற? என்ன சரி மறுபடியும் இன்வைட் கொடுக்குற? சரி அப்போ நாங்கள் 2v2 விளாட்றோம். 2v2 போடு. சாப்பிட போறோம், போயிட்டு சாப்பிட்டு என்ன ப்ரோ உனங்க வெறுப்பேத்துறானுங்க ப்ரோ உனங்க, பைத்தியக்காரன் மாதிரி பண்ணாங்க. அண்டா ஒரு ஒரு பேசிக் காமன் சென்ஸ் வேணாமாடா? இந்த பிளேயர் இந்த எடுத்துட்டானே மறுபடியும் அதை கொடுக்குறோமே. எத்தனை கோபால வச்சு நான் என்ன பண்ணேன்? எத்தனை கோபால வச்சுக்கணும் கொடுத்தானேன்னு கோபாலு. சந்தோஷப்படு. அப்போ 2 வாட்டியே கிடைப்பாமா? 2 ஷோ டைம் கார்டு கிடைக்குமா? அது ஆமா, கிடைச்ச கார்டே மறுபடியும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல இல்ல, அது அந்த கடைசி ஸ்பின்னும் அந்த ஸ்பின்னான்னு கேக்குறேன். இல்ல ப்ரோ, இப்ப மொத்தம் 21 வாட்டி ப்ரோ சான்சஸ். ஓகேவா? ஆமா 21 வாட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து அதுக்குள்ள உனக்கு ஏதாவது ஒரு கார்டு கிடைச்சாலும் ஓகே தான். இல்லனா என்ன பண்ணுவான், செலக்டிவ் கார்டு ஒண்ணு, அதுல வந்து அந்த அந்த 6 கார்டு இருக்குல்ல, அந்த 6 கார்டுல ஏதாவது ஒரு கார்டு அவனாதான் கொடுப்பான். ஆமா ப்ரோ, அது எனக்கு அதே மாதிரி தான் ஒன்று கிடச்சிச்சு, எனக்கு கிடச்சிட்டான். ஆனால் இந்த கலெக்ட் பண்ணுறதுல இன்னும் 2 இருக்கு. கோல் கீப்பர் கிடச்சிட்டான். கலெக்ட் பண்ணுறதுல இன்னும் 2 கலெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஸ்பின் பண்றதுக்கு 2 இருக்கா அவன்கிட்ட? இன்னுமே முடிக்கல, மேட்ச் முடிச்சா கிடைக்கும்ல. கடைசி 2 இது இருக்கு. முடிச்சா கிடைக்கும்ல, அதுல ஒண்ணு கிடைக்கும்ல. அதுல அப்புறம் எனக்கு மறுபடியும் இத கொடுத்துருக்கானுங்க. அதைத்தான் கேட்குறேன். அதில் இன்னொன்று பண்ணால் இப்போ இன்னொரு ஷோ டைம் கார்டு கிடைக்கும், அப்படி தானே? கிடைக்கும் கிடைக்கும். அதே கார்டு கிடைச்சதுன்னா ஒரு பயனும் இல்ல. அதுவும் எனக்கு கிடைக்காது ப்ரோ, உனக்கு இது மட்டும் தான் ப்ரோ இதேதான் கிடைக்கும். ப்ரோ ரொனால்டினோவுக்கும் நடந்தது. இதேதான் ரொனால்டினோவுக்கும் நடந்தது. 2 ரொனால்டினோ கிடைச்சான். செலக்டிவ்ல நான் அவனை தான் எடுத்தேன். ஸ்பின் பண்ணி நார்மலா ஸ்பின் பண்ணி எடுக்கும்போது அவன் தான் வந்தான். யாரா நீங்க அப்படின்னு. எனக்கு மட்டும் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குதா? இல்லை இல்லை, நிறைய பேருக்கு நடக்கும் ப்ரோ. யாருமே இப்படி சொல்லி நான் பார்க்கல ப்ரோ. உனக்காச்சும் கொடுக்குறானே ப்ரோ, எனக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. சந்தோஷப்பட்டு ப்ரோ கொடுக்குறான்ட்டு. பாருங்க ப்ரோ. இப்போ என்ன சொல்லுது, நீ கோல் கீப்பரு கோபாலா மாத்துன்னு சொல்லுது. சரி கோபால வச்சுக்கிறேன் நானு. என்ன பண்ண Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And that gets things running. Nothing but absolute focus in the eyes of Gennaro Gattuso, Jim, and no doubt he will be relishing every part of the battle. Very epitome of competitiveness and relentlessness. I mean, he's a real menace in every sense of the word. கோபாலு மனச கட்டு கோபாலு, உன்ன போல யாரும் இல்ல கோபால். ஓய்யோ, That's a fair try, but just off target. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. No. Now it's Ibrahimovic. எனக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் போலயே. Cruyff aims beyond the defence. Eto'o, can he finish? Oh, that could be pivotal. Oh, is this it? Have they won it? And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Sporting are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. India finding themselves unexpectedly behind. Xavi. Cruyff. Neither of these two want to come off second best. Not the most accurate pass. Gattuso. That's Maldini. Threads one in. Oh, that's well spotted.
Neymar. அதெல்லாம் பயங்கரமா இருக்குடா. ஃபுல் டச் கட்டுறேன்ட்டு மார்ஷல் 10 மட்டும் லாக்கர் டிப்பிங் ஷாட்டா நக்கல் ஷாட்டா லாக்கர்லாம் எடுத்து விடு. Just about enough to come out on top there. ட்ரைனிங் Neither party overly willing to compromise. And it's Ibrahimovic. மார்ஷல் 10 மட்டும் கிடைச்சதுன்னா பங்கமா இருக்குமே. And here's Neymar. Nedved providing an கிடைக்காத ப்ரோ உனக்கு. ப்ரோ மார்ஷல் 10 வேணும் ப்ரோ. அப்பதான் ப்ரோ பால் ஆ? எடுத்து சாப்பிட்டோம்ல அப்பதான் அப்பதான் பால் பூரி எடுத்து Taking at this stage, there's plenty of time left yet. அங்கயா Nedved. And here's Ibrahimovic. David Villa. செலக்டிவ் கார்டு. Well taken goal. They have done எப்பப்பா நீ கொஞ்சம் மீன் குழம்பு தானே. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. சாப்பிட போலையா ப்ரோ நீ? looking at a different greatly. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ஐயோ எங்க அம்மா சோறு வேணுமான்னு வேற கேட்டாங்க. நான் வேற வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ பசிக்கிற மாதிரி இருக்குதா? இப்பதான் அப்புறம் கேட்டு போடாங்க. கேட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் பசிக்க மாதிரி இருக்கு. கேக்கோ. Now it's Cruyff. Yo, flip flappa. Deftly away. That's a throw. क्या करता டபுள் டச் இருக்கு, கட் பிக் அண்ட் டைன் இருக்கு, அது போதும். அதுக்கப்புறம் மார்ஷல் 10 மூணும் கிடைச்சதுன்னா ஒரு பிளேயர் பக்கவாயிடும். Maldini. Sporting have quite a reputation for being combative, confrontational. 84. Hey, ball control 99, dribbling 98, tight position 90. Pa. The way they always go chasing அங்கத்த தூக்கி உள்ள வச்சிருக்கானே. they can keep it up late into a game too. Curl. Outsider curler. Great vision. Long range curler. Well played, well sorted long out. range shooting, one touch pass. வினோட சில்வா தான்பா. ஊறிச்சு போறார். Desai, a player so deservedly decorated with praise and glory. Maldini. Cruyff might just make this. No way through. Nice bit of skill and he's away. Nedved going face to face with his great rival. தோக்கடிக்க பறந்து வருவான்டா. Nedved will not want to lose out here, not against this opponent. Nakamura. Gerrard. Oh, that's really good play on the right. He's looking for options for movement. That's been intercepted. That was well played. Well stopped. And he's heaved it away. சுந்தர பாண்டி. It'll be a throw-in. கொண்டாடும் வயசு விளையாடும் வயசு அட போட்டா அடங்காது சொன்ன கேது. And that would have been some goal. Well, that was really good running. The more he moved with it, the more he realised that taking the shot was his only option. And he's got away from him. Oh! It's loose. Oh, he's been caught napping. Shoots! Oliver Kahn மாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கானே. That's great reading of the game and it led to a decent chance. Cracking aggression. கோஆபரேட்டிவ் தான் ப்ரோ விளையாண்டுட்டு இருக்கோம். Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it a really good go and they head into the break all square. What have we learned from the first 45 minutes? India really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing because it's pretty good. Well, it's been Next match me and my friend. Okay bro, okay வாங்க விளையாடலாம். At half time. So we're into the second 45.
Tries to pass it through. That is good pressure, just hounded him off it. And it's Nakamura. Pirlo. Oh, that's a key interception. Lovely feet. Looking for a corner. Sporting with the corner. There first. David Villa tries to clear. Gerrard with his sights permanently trained on that bottom corner. Xavi. Can he get on the end of this? Oh, shooting chance! Big moment! Massive goal! Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it. Poche. He's class. Motta mandayana aduthaan goal. So smooth, a signature finish. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's found a way through. And he's had it nicked away. Cruyff was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Hi bro, Vanga bro, welcome bro. And he's managed to get free. Maldini cannot be beaten that easily. Maldini gets the foot in and wins the ball. And the pass is intercepted. India may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. Nakamura conjures time and space where few can. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. India have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? Pressing high and with purpose. Thuram. Xavi. Pirlo. And it's Cruyff. Takes a shot! Oh, it's come loose. And he's there to get it away. Opts for safety. That's really well manoeuvred. Looking for the run. Next match நானும் வரேன் bro play பண்ண. Okay bro. வாங்க bro மோச bro. அனுப்பிவிடுங்க ப்ரோ இன்னொரு ஐடியில இருந்து உங்க வீட்டில் உள்ள ஃபோன்ல இருந்து அனுப்பிவிடுங்க ப்ரோ மோசா ப்ரோ. ராவடி 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 ராவடி. Thuram. Oh, can he get onto this? Just eases him off the ball. Come on. Nedved. Almost 75 minutes on the clock now. He steps in, and that's the end of that. Knocks it into space. Nedved has it in a wide position. Oh, That's just playing it safe and simple. Rijkaard. Gerrard. India really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it.
It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. It's Neymar! Oh, sure. And a truly agonising miss. Well, at least it's earned him a little applause from the boss. The finish was lacking, but everything else was pretty good. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. It's run loose here. Lovely pass, but can he get there? Maldini cuts it out. Oh, he's going to be disappointed with that. The final 5 minutes. He's shifting through the gears here. He's looking wide. Sporting really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. David Villa is onto this. Oh, yeah. Xavi. Can he get it through? And this is Ibrahim. Oh, lag out, bro. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Neymar. Now it's Ibrahimovic. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven. And whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance of things. Hello everybody, and a quick announcement The now. end of the We'd like game. to ask you all to Reflections? kindly stay seated Well, during the Peter, match. this was Thank you probably for your more cooperation. slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that was GG, bro, GG, constantly bro. on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by. Okay, bro. Sadish, bro. Bye, bro. Good night, bro. அப்படியே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ப்ரோ மனோஜ் ப்ரோ நீங்களும் வரலையா? எல்லாரும் வெளியே போயிட்டீங்களே. ப்ரோ எக்ஸ்டெக்ஸ் ஃபுல்லாக அப்படியே ரேங்க் புஷ்ல இறங்கிட்டான் போலயே. இன்னும் ஒருத்தர் யாராச்சும் இருக்கீங்களா கைஸ்? யாராச்சும் வரீங்களா? நீங்க வரலையா ப்ரோ? சன்கார்டு ப்ரோ
ஓகே ப்ரோ சிங்கர் ப்ரோ. அப்படி யாருக்காவது ஸ்லாட் வேணும்னா நானே சொல்கிறேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ போயிட்டு வரேன். ஓகே சங்காடு ப்ரோ டீம் பயங்கர இருக்காது போலயே. நோ ப்ரோ. மெஸ்ஸி இருக்கானே ஆசா. மெஸ்ஸி கோபால் இருக்கார் நம்மகிட்ட, கோல் கீப்பர் கோபால். Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And we're underway. Steven Gerrard is capable of taking a game by the scruff of the neck and anywhere he wants after that. One way or another, he'll contribute to the scoring of a goal. Yeah, and when the going gets tough seems to come easy for him. Neymar. Rummenigge. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. That's very neat. That's going across goal. கோபால். Kobel claims it without any fuss. Now it's Mbappe. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. And it's Ødegaard. That pressing is so good, it's nice and early. Oh, can he get onto this? Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Deftly away. சரி இல்லாத மாதிரி தான் இருந்துச்சு, அதான் நின்றுட்டே இருந்தான். Kanji cuts it out. Rummenigge. That pass has been well intercepted. And he's managed to get free. Oh, outsmarting him this time. Milan still without a single shot on target.
No, that's been intercepted. Kubel. Well, there's the clearance. Terengganu really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something... Oh, no, this does not look good. He's shifting through the gears here. The referee has given a call. And we have our டக்குன்னு திரும்பி பாஸ் போட்டலாம்னு நினைச்சேன். Final touch was poor. Maldini. Akanji gets over and intercepts. Dealt with nicely by the defence. And the pass is intercepted. Probing pass. Defending of the desperate variety. Threads one in. Now it's Pele. Well read, nice interception. And now they can clear their lines. No, bro, I'm not disappointed with that. De Rossi. Now Neymar. Rummenigge was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Look at the space here. There's the shot! He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. Ball போயிடுச்சுன்னு நினைச்சேன். He's found a way through. It's Bale! That was superb goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. They get a throw in. Neymar plays it in. Easy enough for the goalkeeper. Ødegaard. Gerrard with his sights permanently trained on that bottom corner. Mbappe. He is just caressing the ball. And he's gone looking for safety. Varane did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Strokes it back. Oh, that's fabulous. It's loose and there's a race for the ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's gone for goal. He pondered over it and that goes down as a chance miss. No surprise there. Can't be hesitant in those moments, Peter. Just allow the defence to regroup and stop the attack. Ambitious ball here. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, he's been caught on it here. Now it's Ødegaard, and he's lost his man here. Pirlo with the clearance. And it's Gerrard. Gerrard. Mbappe. திரும்ப மாட்றான் ப்ரோ, நேரம் ஓடிட்டே இருக்கான். Aimed beyond the defence. Rummenigge. And he's got away from goes for a shot. Oh, it's hit the post. Gerrard getting this one clear. Takes the shot. And that marks a high-octane end to the first half. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Report to the staff room immediately. The midway point of the game. Well, both sides have been full of effort,
industry endeavour, and the stats are screaming good things at us. So it's been a very good watch for the neutrals so far, and I'm really looking forward to what's to come in the second half. This could get unpredictable. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. So we're underway for the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. And the assistant referee has his flag raised for offside. Messi, can he get it through? And this is Bale. He has found a decent chance! Oh, he's done it! Has he won it? He just might have won it! That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. First breakthrough. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Played into space. Oh, that pass isn't the best. Terengganu couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Pass is just off target. Kobel is there to clear. And that's another good win of the ball. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Pele. Thuram makes the interception. They've got to make this nice and quick. That's destined for the flank. Spread neatly. Cute ball now, how can he reach it? That's the keeper's ball. No, bro, vanga, bro. Now it's Neymar. Oh, that's a key interception. Kobel. Oh, quick thinking by the keeper, he did well. ஹாஸ்டல்ல 60 பேர் ஃபோனை வாங்கி பண்ணி விடுவேன்னு பார்த்தேன். ஒன்றும் நடக்கல போ. What are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Now that's well seen too. ஏய் என்ன சம்மந்தமே இல்லாம எங்க அடிச்சிட்டான்? They are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. In with the challenge. And it's Neymar. Oh no, that was never going to make it. Real chance! In he goes again! Well, now it's a race for the ball. He's going for goal! Milan somehow escaped the danger. That was a tight call, though. Well, how have they gotten away with that? Is Lady Luck out there? Couldn't squeeze it through. Gerrard. Just about up to 75 minutes. Great vision. Thuram. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And that's gone loose. That's headed upfield. Lovely pass, but can he get there? Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And that is a little undercooked.
Oh, easy pickings there. Time is running out here. Well, I suppose they need something to break their way, Paula. Peter. Anything at this late stage. Substitution for Milan. Number 23, Erdegaard. Number 15, Edmilson. லேப்டாப் வாங்க லேப்டாப் எப்போ வாங்கணும் ஜஸ்டான் Number 8, Fernandez. Coming on the field, number 11, Scholes. Number 14, Zaire Emery. Number 18, Bellingham. Number 13, Neymar. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. They want to be quick to recover this. Shot could be on. Has another go! And he's managed to get rid. Well, that has not gone well. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And that's really well manoeuvred. Looking to play him in. Akanji cuts out the pass. Knocks it into space. Terengganu nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Oh, well played, well sorted out. Minutes has been indicated. Maldini is a perfect combination of brain and brawn. No unnecessary risks, and the game is petering out here. And that is that. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. GG bro What are your thoughts on today's game then, Jim? The type of defeat that's hardest to take, Peter. One where you know the game was winnable, yet no matter what you did, it just wouldn't go in, and then all of a sudden, bang, you're behind. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end. அடுத்த மேட்ச போட்டுடலாமா ப்ரோ போயிட்டீங்க சன்காடு ப்ரோ சார்ஜ் இல்லையா ஓகே ப்ரோ ஓகே வேறு யாராச்சும் வராங்களா பார்ப்போம் ஓகே ப்ரோ ஓகே சார்ஜ் போட்டு வாங்க
சரி மானேஷ் ப்ரோ வெளியே போயிட்டாரு. So welcome one and all to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, the stage is set for a stirring showdown here, the supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So it's down to business here. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Joshua Kimmich.
in many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes just as much offensively as he does defensively. He seems to have a great instinctive understanding of when to move forward, and that means he rarely gets caught out of position on the counter-attack. He should be a key player for this team. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. And he's quick to get rid. Great vision. And that is expertly dealt with. Rijkaard can clear it away. Spread it left. Lovely pass, but can he get there? Played in by Gerrard. Kimmich attempts a clearance. Now looking to orchestrate a counter. Milan getting forward at times, but achieving little of substance. Now it's Gerrard. Great ball, and he's in here. He's having a shot! Oh, wow, that's crazy! Mass euphoria! Ecstasy! It was thrashed in, the crispest of hits. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. I doubt very much that this was in the script. Turns back here, probably the best option. Neymar. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Gerrard. Nicely weighted ball. There they go, hunting again. And that is out of play. Cabo Verde are a team that's fond of the low block. They short in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Now it's Batistuta. Now it's Gerrard. Now it's Batistuta. And no, he's seen through all of that. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Gerrard. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Oh, some tackle that. The ball is loose and the chase is on. Looks a foul. Yep, referee's given it. And this is big chance! And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Pele charging forward, the ball at his feet. He won't be happy with that one. Oh, he's going to be disappointed with that. Thinks one through. Oh, he'd have done well to reach that. And he's gone looking for safety. Pinches it off him. Ødegaard running with intent. And it's Batistuta. Now it's Gerrard. Alaba with the slide tackle there. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Now it's Messi. Kimmich. Can he get on the end of this? Rummenigge unable to make it happen for all his good intentions. Pele! It's run loose. Who's going to get there? Oh, and that one's done no damage in the end. That's been cut out. Well played. Milan really should be happy to let this half run out now and go again second. Alaba is a perfect combination of brain and brawn.
And here's Messi. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Gerrard tries to pass it through. That's very neat. Now it's Gerrard. He came in hard, very hard. Just a talking to, I think. Yes, it is. This looks like a more than decent chance to strike. Looking to widen the gap even further here. Real chance! Offside. That's offside. Yes, it is. Oh, what's he done? Oh, that is There will be 1 minute added time. A collective sigh of relief from the defence. He's a lucky boy there. You lose the ball like that, and usually you're going to get punished. And that is the end of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Hello everybody, and So your views on the first half? Well, I'm a little bit worried for them and the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful long way back. Milan are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. Substitutions taking place. And here is the first touch of the second half. Milan leading courtesy of the game's only goal. Batistuta. Such good technique. He's shifting through the gears here. Oh. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. Milan presented with a golden opportunity here. This for genuine comfort. Oh no, he misses from the spot. A cool head was needed there, and we got anything but. And that's been one straight back. Milan have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Oh, just can he finish? It's a loose. Oh, it's fallen kindly here. And it's pulled back. And he's let fly. Oh, split-second reaction. I think he's done Wait, great பண்ணி there, பொறுமையா both அடிச்சிருந்திருக்கலாமா? reading it and dealing with it. And we have our very first corner. And the keeper beats it away. And now a sudden chance to counter. He's found a way through. Shapes to shoot! What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Howson with the clearance. Rummenigge. He's had a shot! Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Ruben Dias spots it and intercepts. Fernandez. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Oh no, no circumventing this opponent. Oh, he's taken out, that'll be a foul. And he is going into that little black book. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down.
And he can clear it away. Tries from distance. And no one is overly concerned about that. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? Now it's Neymar. Oh, super find. He's picked his way through, and he decides to cross it. That was well seen too. Good clearance. And they're back on the ball again. Ruben Dias. So, Jim, what are you thinking? Well, I think it's pretty clear. The message is to get the job done, and the sooner the better. Pele conjures time and space where few can. And it's Zambrotta. Could be danger here. Flings in across. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Now, what about a counter-attack? Oh, nicely intercepted. Gerrard does well not to be outdone there. Looking for options for movement. Deftly away. Milan have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? Decent chance! And he hits the net! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. Next over 1v1. Okay, bro, put on next 1v1. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. தேவையில்லாத வேலை பண்ணிட்டேனா. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And it's hoisted clear. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And here's the chance to counter. Pressing high and with purpose. Messi going after that. Oh, that's a key interception. Zambrotta aims beyond the defence. Oh, that's wonderful alertness. Excellent challenge there, uncompromising. And it's Gerrard. Good effort from distance. Oh no, that could be a costly miss. அவங்க எங்க பிரதர்ஸ் எங்க ப்ரோ? பிரதர்ஸ் அவங்க தான் அவங்க கூட தான் விளையாண்டுருக்கோம். இன்னைக்கு பிரதர் ஒரு ஃப்ரெண்டை கூட்டு வந்துருக்காரு. It's their second corner of the game. சார்ஜ் போடணும் மறந்து வரேன் பாரு, சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிர போகுது. They've played it short. He's on it. Can he get away? Bro, sorry bro. அவனு சார்ஜ் போட்டுட்டு வந்தான். Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Oh, good read. That was well played, well stopped. And the through ball. That's just playing it safe and simple. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again.
Milan do have a chance to counter here. Howson kept aware, and it is reclaimed easily. And that's really well manoeuvred. And he's in on goal. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. He's a sharp little ball here, and he's picked it up out wide. It's Neymar! Oh, he's brought him down, and it is a penalty. Penalty bro, adichiru bro pidna. The clock ticking away, have a chance to change the whole picture. Chira bro. So where will he go? No. Not much more than a formality. I just think the keeper committed himself too early. And then the manager called on him. He was only too happy to repay that fate. Vetri. As the manager would have seen it, an impact sub. Milan. And we're done. What a game, what a show. Both sides robustly going about their business, and that has turned it into quite a spectacle. It's the sort of game after which you feel it's a shame anybody had to lose. Just a quick request today for everybody So a to game of please thrills kindly and remove tiny any cars parked margins, on the road so many outside the what-ifs stadium. and what might have beens, but eventually we have a winner. Milan really wanted this. I mean, look at those players now. Some are barely able to move. They squeezed every... Instagram bro, cooperative. டிவிஷனல் பிளேயரா இருக்காங்களே. கிடைக்குமா ப்ரோ கார்டு? யாரு ப்ரோ நல்ல பிளேயரா ப்ரோ? உடனே சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய பிளேயர் அவன். சரி யாருன்னு எனக்கு
விங்கரா சப்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. ஏன்னா ஏஎம்எஃப் பொசிஷனில் இவன் இல்லையே, தான் நல்லா இருக்கும். ஏஎம்எஃப்ல இருக்கவன் கிடச்சிருந்துருக்கலாம். Acceleration burst. இல்லையா ஆர்எம்எஃப் ஏதாவது கிடைக்குதா பார்ப்போம். பொசிஷன் ட்ரெயின் பண்ணலாமா? ட்ரெயின் பண்ணாலும் புதுசாக ஆட் ஆகாதோ? ஆட்டோ செலக்ட் கொடுத்து பார்க்கணுமா? சரி வா ஒரு மேட்சை போடுவோம். டீமுக்குள்ள வந்துட்டே ப்ரோ. வெயிட் கொடுத்துட்டான் ப்ரோ.
bro. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Right card! Good try, very good try, in fact. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Marcelo getting forward. Tries to play it through. No, that's been intercepted. Once described as being born offside, Filippo Inzaghi feels like the last of... Oh, they could be caught out here. And he's managed to get free. Goes for a shot! Oh, it's hit the post. And now they can clear their lines. Alexander-Arnold. Messi. No, it's Inzaghi. And here's Messi. And Gehi. And he's only too happy to take that back. That's a risky ball, you've got to say. And he's heaved it away. Just about within shooting range. The ball has bounced loose now. And here's Gerrard. And this is Shevchenko. And it's Messi. And this is Inzaghi! Well, he got rid because he was under pressure. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, bro, practice போட்டு வந்திருக்கியா? practice பண்ணனும். அது வரைக்கும் நான் விளையாட மட்டும் சொன்னது மறந்து போயிட்டேன். இப்பதான் ஞாபகம் வருது bro. practice போட்டுருக்க போலயே பார்த்தாலே தெரியுதே. ஐயோ. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He's shifting through the gears here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. It's a pretty loose pass. And that was very necessary. They're back in possession and ready to go again. Vardiol. Not the most accurate pass. Plenty of endeavour from either side, but not much of it in the vicinity of either goal. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Marcelo is one whose deliveries we all know about. Approaching the half-hour mark. Donatoni. No, bro, பண்றான். And they've got a throw. Portugal definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Shevchenko plays it in. Oh, that's wonderful alertness. That's a good foray he's making.
He's picked his way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Real chance! It's there! Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Well, the defence was being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Oh, that's a key interception. Well, that pass isn't the best. Tries to pass it through. Now it's Shevchenko. Marcelo makes the interception. Fernandez. Messi. And this is Shevchenko. India leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. And he's picked it up out wide. No way through there. He is through here. And this is Messi. Messi! And that's a good finish. And they're threatening to fly away here. He made it happen. Messi, And that is indeed the final act. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. India firmly in control at the break. 2-0 the scoreline. Back on the way then. He can run onto that. They want to be quick here. It's breakaway time. And the shot, and Shevchenko! And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Alexander-Arnold cuts it out. That's been slipped through. He has found the way. Donadoni! And it's been hooked away. And it's Alexander-Arnold. Inzaghi! Rijkaard can clear it away. De Ligt. Shot could be on. He's in a great position here. Still no way through. The defending here is resolute. Gehi kept his eye on it, and he's there. Messi charging forward, the ball at his feet. De Ligt. And it's made its way to him. Dealt with nicely by the defence. And that pass just didn't quite work. And the assistant referee has his flag raised for offside. India are totally dominant in the middle of the park. A no-way through zone. India are 2 up early in the second half. Neymar. It's Neymar! He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. So we've reached the hour mark. Donadoni, he's got away. Great chance! Sanchez gets it clear. And it's Gerrard. And this is shoots! That's just playing it safe and simple. It's a good run, that. Great timing. That was a great ball that looked right on the money. Trying to get behind the defence is something that can work well here. Oh, well played, well sorted out. Now it's Shevchenko. Mbappe is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less.
Marcelo. Rijkaard gets over and intercepts. Vardiol. Now it's Shevchenko. Neymar is someone with real dynamite in his boots. Mbappe! And that is certainly not what he had in mind. Oh, shots miss. This is going to give him nightmares for a while. Now, can they get him away? And Shevchenko! Oh, it's fallen loose again! And Finally, I'll stay bro. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Shift in momentum, perhaps. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Marcelo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That has ended up in no man's land. Fernandez, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Foot in. Portugal really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Oh, Mbappe! Big relief, it just needed better contact. I thought it was a really good break, no shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Howson, looking for the run, and it's Messi. Oh, that's fabulous. Neymar. It's Neymar! And that is doing no harm at all. And that was really good pressure. They did enough to put him off in the end. Well, that looks a decent ball. Gerrard crosses it in. And that is expertly. And the finish! கோல் கீப்பர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? சும்மா தான் நின்னுட்டு இருக்கான். பிடிக்கிட்டதானே காலுக்குள்ள பால் இருக்கு. நின்னுக்கிட்டே இருக்கான். தம்பியா போய்வான். கோபாலு. என்ன பண்ற கோபாலு? His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. It's turning into quite a gem, this. Well, this poses a very interesting question now, Peter. Do they push on to try and win it in normal time? They certainly have the momentum. Marcelo. Love. Can he finish? It's a loose point, and the keeper couldn't hold it. Incredible! Just incredible! A game of margins, a game of thrills. This might just do it. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. Substitution on the field. Number 18, Shevchenko. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. India look like they've won it, but it's not over yet. He's got a goal! வா bro புதுசா கிடைச்சானே வந்தான் bro. Perfect time, decisive strike. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. And the shot! It's anyone's ball now.
Lee Kang-in aimed beyond the defence. Added time is up, and there goes the whistle. India can probably lay claim to the title of having been the better side here. Certainly more results-driven as they went about their business in an efficient manner. A quick reminder today that smoking is... Monopoly or acceleration. No improvement in my gameplay. இல்ல நிறைய தெரியுது ப்ரோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட். நான் சும்மா ஸ்கில்லு போடக்கூடாது ப்ரோ, அது மட்டும்தான் மேட்ரு. நான் ஸ்கில்லே போட மாட்டேன், நீ வந்து சும்மா ஸ்கில்லு போடுற. அந்த ரெண்டு தான் பிரச்சனையாக இருக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும். போலாமா அட்டுக்கு? 11-18 ஆயிடுச்சா? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So things are underway. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive. சச்சே, இந்த தப்பு தான் நீ பண்ற ப்ரோ. இந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது. தேவையான இடத்துல மட்டும் தான் போடணும். Yeah, and that's the side of his game that makes him so special. That ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Oh, well played, well sorted out. Donatoni, and this is Inzaghi. Inzaghi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Looking for options for movement. And another try! என்ன ப்ரோ இவன் காலை வச்சு தான் தடுத்துட்டு இருக்கான், கையை வச்சு பிடிக்கவே மாட்டான். யாரு ப்ரோ இவன்? Portugal with the corner, there first. Gerrard! Went with his head but couldn't steer it in. Nice interception, his positioning was spot on.
He's shifting through the chance, surely! In he goes again! He's done very well to get to that. Yeah, Super, he was bro. well placed to deal with that. And he was quick to react. Gehi getting this one clear. Now, can they get him away? Mbappe! Delivery from Mbappe. Expertly cut out, really nicely done. And the finish! A collective sigh of relief from the defence. Neither side yet able to force a breakthrough here. No, he refuses to take the bait. Can he get on the end of this? Hangs one in. Peruzzi claims it. Safe hands. And it's Messi. Shevchenko. He's picked his way through. It's not an especially good pass, that. Looking for the run. Now it's Mbappe. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. Gerrard! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Mukiele. Alexander-Arnold. And he's there to retrieve it. Well read, and the danger is averted. Threads one in. That's a throw. Oh, that's fabulous. Ball comes in. Filippo Inzaghi. And it's Marcelo. Strong running down that left flank. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Space for him to turn and look. Oh, played through for the wide man. Howson is the team's great visionary. It's a decent chance to counter-attack. Messi supplying the width on this right-hand side. Messi. Messi! Oh, he has absolutely drilled that. Messi. Gerrard. Donatoni. De Ligt. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Plays the ball back. Looking to play him in. Now that's well seen too. Peruzzi gets it away. It's a really well-measured ball. Great ball if he can get there. Takes a shot! He scored! Half-time! Assist taking Messi, bro. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. First breakthrough. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. He has found the way through. Tries to cross. Hey, என்ன bro பண்றான் அவன் அங்க தான bro இருந்தான் அவனுக்கு தான bro அடிச்சேன் What a waste. What is this, bro? And it's Messi. Oh, good read. That was well played, well stopped. There will be 1 minute added time. Oh, that's well spotted. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, that's superb. Chance! And yes, it's there! And they're threatening to fly away here. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that. And that is all they have time for. Well, the second goal certainly came as a welcome surprise, Peter. So late and so potentially destructive. That certainly seems to be the case. Well, both half-time team talks will undergo change now. One will be solid, the other needs to be pretty inspiring.
India are heading into the break, very happy with how it's gone so far. And we are back on the way. Right, Shevchenko. Nicely weighted ball. That's a nicely shaped ball. And that's the keeper's ball. I think that's offside. Yes, it is. Shevchenko. Guardiola. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Oh, that's neat. He's had a shot! And that is a save of real quality, not easy by any means. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Good ball, good take. Now this could be a chance. He is through here. Gerrard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Marcelo, it's a good run this, one that is high in energy. He is just caressing the ball. Driven in. And they've got rid. And reclaimed it in a trice. That's going to go a long way. He's a sharp little ball here. India with this handy-looking 2-0 lead. They are looking comfortable. Rijkaard. Alexander-Arnold gets across to intercept that. No, not quite on the same wavelength. Deftly away. Mukiele. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he was alert to it. The ball has bounced loose now. Bro, observe us, bro. Thank you, bro. No, that was never going to make it. He won't be happy with that one. Lovely pass, but can he get there? Offside போயிடுச்சே. That time. Yeah, bro, next போட்டுருமா ஒண்ணே எனக்கு இங்கிலாந்துக்காரன் கிடைச்சிருக்கான் ப்ரோ அதுல செகண்ட் இதுல observe us, bro. It's been played through. Oh, great chance. Shot a goal. It's loose now and they want to get it back. Gehi gets it clear. அவன் கிடைச்ச உடனே அவனாச்சும் ஒரு கோல் அடிச்சிட்டான் ப்ரோ அந்த இங்கிலாந்துக்காரன் RWF எதுல சொல்ற அந்த ஷோ டைம்ல ஆமா ஆக்சிலரேஷன் பஸ் ஆமா கோல் கீப்பர் ஃபர்ஸ்ட்ல ப்ரோ ரெண்டாவது இதெல்லாம் அவன் கிடைச்சிருக்கான் ப்ரோ என்ன ப்ரோனா ப்ரோ அநியாயம் பண்றானுங்க ப்ரோ எனக்கு மட்டும் உனக்கு மட்டும் இல்ல ப்ரோ எனக்கு மட்டும் ரெண்டு வாட்டி கோல் கீப்பரே கொடுத்துறானுங்க ப்ரோ எடுத்துட்டு முத மேட்ச் இறக்கன போன மேட்ச் இறக்கி கோல் அடிச்சாச்சு மாஸ் அடிச்சான் யார் LWF நான் போய் பாக்குறேன் RWF இங்கிலாந்துக்காரன் இங்கிலாந்து RWF ஓகே எனக்கும் தான் ப்ரோ பாப்பா சூப்பர் வர பாப்பா லைவ் லோட் ஆகுது சப்ஸ்டிட்யூட் போட்டுருமா அவனா ஓ இவனா ஆக்சலரேஷன் பர்ஸ்ட் ஆமா ப்ரோ ஒரு ப்ரொஃபைல பாப்போம் பிரஸ்ட் போடு அது ஆக்சிலரேஷன் பிரஸ்ட் அத போட்டு அடிச்சாச்சு கோல் மாசா பால் கேரிங்
மெஸ்ஸி செத்து போயிட்டானா அவன். நல்ல கார்டு தான், நல்ல கார்டு தான். அப்படியா? ஆமா ஆமா. எனக்கு மட்டும் அந்த சிபி கிடைச்சிருந்தானா நல்லா சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன். எனக்கு தான் ப்ரோ கிடைக்கல, என்ன பண்றது? சிபி அந்த சிஎஃப் கிடைச்சிருந்தா கூட சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன். சிஎஃப் செம கார்டு தெரியுமா? அப்படியா? ஆமா, அந்த சிஎஃப் செம கார்டு. கிடைக்கலையே, அப்புறம் என்ன 195 ஹைட்டு. இத்தனைக்கு அவன்கிட்ட என்னது புல்லட், ஸ்பீடிங் புல்லட்டு, இன்டென்சிவ் ரன்னு, லாங் ரேஞ்சு, டார்கெட் மேனு, எல்லாம் பறக்குது. ஹெட்டிங்கே புல்லட் ஹெட்ரு, லாங் ரேஞ்ச் கேர்ளு, ரைசிங் ஷாட், ஆக்ரோபாட்டிக் ஃபினிஷ், ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷூட், அவுட் சைட் கேர்லரு, சீரியல் சூப்பராரிட்டியா, சூப்பர் சப், ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட், பக்கா கார்டு. அலெக்சாண்டர் கார்லட் சிஎஃப் அவன் கிடைச்சிருந்தா கூட ஏதோ சரி சிஎஃப் அது நல்லா சிஎஃப் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிருந்திருப்பேன். ஐயால சரி விடு, வந்ததை சந்தோஷமா ஏத்துக்க வேண்டியதான். என்ன பண்ண போட்டான் பாரு கோலு, மாச போடுறான் ப்ரோ கோலு. பார்த்தே பார்க்கலையா? வா நெக்ஸ்ட் மேட்ச்ல பாத்துக்கலாம். நீ வா, அடுத்த மேட்ச் நம்ம தானே போட போறோம், அப்ப பாத்துக்கலாம். சூர்யா பொங்கலா அட ஹாலண்ட பைத்தியக்காரன் இறங்கும். Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. 3-0 and things are starting to look awfully cozy. இந்த ஆரம்பிச்சான் சேட்டைய. போய்கிட்டே இருக்கான் ஃபோர்த் ஃபில் கொண்டு. யார் பேந்தர் கூட ரியோ? ஆமா. ஷர்வனா என்ன ப்ரோ ஃபேக் ஷாட்லாம் போடுறியே ப்ரோ? தெரியல ப்ரோ, அது எப்படி பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியல. அதான் ரெண்டாவது வாட்டி பண்ணி பார்த்தேன். வருதா இல்ல அவ்வளவுதான், இன்னைக்கு ஒன்று கத்துக்கிட்ட அவ்வளவுதான். அங்க ஸ்கில்லு போடு ப்ரோ, போடு ப்ரோ, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. பையன் எத்தனை வந்தியே, அப்போ அங்க ஒரு டபுள் டச்ச போட்டு அப்படியே உள்ள எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்களா? இல்லைன்னா அங்க ஒரு ஃபேக் ஷாட்டை போடு, அடிக்கிற மாதிரி டக்குன்னு ஃபேக் ஷாட் டைரக்ஷன் திருப்பி விட்டோம்னா முடிஞ்சிச்சு. அடி ப்ரோ, அங்க இருந்து செம்மையா இருந்திருக்கும். ஆடா ப்ரோ, என்ன ப்ரோ பண்ற? அடி ப்ரோ. அப்பால ப்ரோ ஃபுல் ஃபார்ம்ல இருக்கிற போலியே. நான் செத்தனா? அலங்கார பந்தலிலே அழகாக படுக்க வைத்தோம் எங்கள் அப்சா இன்று மறைந்தனா. ஓடுறான் ப்ரோ, ஒன்னு போனா ஜிஜி ப்ரோ, ஜிஜி ப்ரோ. என்ன செய்ய காசு இருக்கானுங்கன்னு தெரியலையே. வேற டீம் வேற புதுசா ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கியா? தலைமறை வேடுவேன் நான். போட்டு பழக்காம இருந்தா சரிதான். சும்மாவே அடிப்பேன். டீம் வேற செட் பண்ணிட்டு வந்திருக்க. அப்படியே எக்ஸிட் ஆகிக்கோ ப்ரோ, பேந்தர் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஆன்லைன்ல காணோம் உன்ன? ஆன்லைன்ல தான் இருக்கான். ஏ ப்ரோ காட்டலையே ப்ரோ, அதான் காட்டு. நாளைக்கு பார்க்கலாம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, பை ப்ரோ, நாளைக்கு பார்க்கலாம்.
வேங்கான ஓட்டி 5 நெஞ்சோட நீங்காம ஒட்டி 5 முத்தாய முத்தத்த வாயோட வாய் வச்சு. நந்தா ப்ரோ வந்திருக்காரு. நந்தா நந்தா ஜெய் நந்தா bro. நந்தா. எனக்கு அந்த சவுண்டே கேட்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ உள்ள வர சவுண்டு என்ன கேக்குது? எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. நீ எதுல கேக்கும் உனக்கு? இந்த வர உள்ள வந்து சிஸ்டம்ல தானே டிஸ்கார்ட் வச்சிருக்க? ஆமா, ஒருவேளை சிஸ்டம் அப்பனா சவுண்டு வந்து நான் வைக்கலன்னு நினைக்கிறேன். சிஸ்டம்ல இருக்க இந்த சவுண்ட் கம்மி ஏத்தி வை, அப்பதான் கேக்கும். இந்த ஆப்போடதுக்கு அதோட ஸ்பெசிபிக்கோட அந்த ஆப்போடதுல போய் அப்போ நீ பேசுறதெல்லாம் கேக்குதுல்ல? அது ஆடியோ அவுட்புட். இது சிஸ்டம் ஓடுது. ஆமாடா கேக்கும்ல. இன்னும் புரியலப்பா. கரெக்ட்டுதான் நீ சொன்னது. நான் தான் குழப்பிட்டேன். I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation. Game on. இங்கேயும் கோபால், அங்கேயும் கோபால். என்ன ப்ரோ கோபால் வச்சிருக்க நீ? கோபாலி. ஐயோ ஐயோ. Oh, they could be caught out here. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision Messi header பாத்தியா bro? in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Threads one in. Ah, that's a fine interception. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. India clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. கோபாலுக்கு வியூவை மறைச்சிட்டாங்க. Well, what a statement of intent. Who better to be the one to have the first say? A cracking opening to this game. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So a breakthrough. Oh yo! Ana Gobale. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. It's been pretty high tempo stuff from the offensive, goal போட்டுருக்கு bro மாசா. I would say. போட்டனன்சா. Played into space and he's in on goal. Decent chance. இழுத்ததான் இழுத்தேன், முன்னாடி ஃபுல்லா இழுத்தேன்ல. நிப்பாட்டிட்டேன். கோல் அடிக்கிறதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. இவனை வச்சு அடிக்கிறது தெரியுமா, அதுதான் பிரச்சனை. Danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. And now he has two. AZ are doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Harrison spots it and intercepts. They'll want to make the most of this turnover. And it's Vitinha. Silvestre. Hey, Silvestre is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Neymar. India really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it.
Looking for the run. No, that's been intercepted. Great vision. Oh, well played, well sorted out. Kimmich. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. The supply. That's really well manoeuvred. Oh, good read. That was well played, well stopped. Vardiol cuts it out. Oh, perfectly measured that. Shevchenko. Oh, he's been flattened there. Penalty. Got that all wrong, and it's a Bro, penalty. என்ன No bro, இல்ல பண்ணலையே bro. Have themselves டேக்கில் a பண்ணாம chance அப்புறம் எப்படி from the காலை start. கையெல்லாம் நீட்டுறீங்க? ஸ்லைடு கூட போடல bro. காலை வச்சு மேய்ச்சிருக்க ப்ரோ. மேய்ச்சதுக்கெல்லாம் bro கோபப்படுறது. ஆமா ப்ரோ. Here we go. அட கோபாலு. கலாய்க்கிறான் ப்ரோ. டைம் ஒரு பாத்தியா? ஆமா bro. Okay. இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெளிவா புரிஞ்சு போச்சு. There's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Quality ball. 30 minutes gone. Cristiano Ronaldo, and the shot! And he's taking no chances there. This looks promising. Cute ball now. Messi. Oh, that's a key interception. Yo, Messi! Kobel sends that a long way. Vitinha. Koundé. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Neymar. Fernandes. Now, can they get him away? Oh, this is a great shot at goal! ஆடச்சே. He's got a goal! They are right back in business. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Oh, he did so well to run and stay on side, Peter. That was really clever. தினேஷ் நம்மால ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான்ப்பா. What a game we have on our hands here. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. என்னடா டேய். Shevchenko was only too happy to help out in defence. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. And he's managed to gift it back. Fernandes. Now it's Mbappe. Well read, nice interception. Bernardo Silva. He's a sharp little ball here. Looking for options for movement. And it's Vitinha. Kimmich is always scanning the pitch for targets. Some intricate passing, looking to progress the ball. Nicely weighted ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, that's wonderful alertness. And he's heaved it away. Sanchez. 2 added minutes has And been here's indicated. Shevchenko. Shoots! And that's a good finish. bro கோல் போட்ட. அதான் புலியே. எல்லாம் முச்சு விட்டு நான் தான் சொன்னேன்ல எல்லாம் முச்சு விட்ட. அதான் மாஸ் காட்ற நீ தான் என்னது. டான். Well, this is what we've been waiting for. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both. ஏய் Shevchenko! நான் ஒருத்தனுக்கு பாஸ் பண்றேன் அது வேற ஒருத்தனுக்கு போகுது. நீ பார்த்தாலும் நீ தான் லீடிங்ல இருக்கிற.
திருப்பி நீ தான் போட்டு தள்ளிடுவே இப்போ அடுத்து ஸ்டார்ட் ஆனோம்னா கப்பு நமக்கு தான் ப்ரோ நான் தான் ப்ரோ கப்பு நமக்கு தான். And we are up to the break. Oh, what a half, Peter. What a half. It really has had a bit of everything. Two sides going tooth and nail, trying to win this from the off. If only all games could serve this up. So everyone needs a breather here. 5 goals we've seen already. It is good, very good. It's 3-2. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Eh? Probing pass, nicely intercepted. Vitinha is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Stood up well to him there. Neymar. Can he get on the end of this? Mukiele. Cristiano Ronaldo. Well, he certainly wasn't in the mood to take any bro risks. பக்கமே வர விட மாட்டீங்க bro. Tries to pass it through. And the through ball. Mukiele gets across to intercept தோல்வி என்பது எனக்கு இல்லை, தோல்வியே இல்லை. ஆனா வாசப்பட்டனே. Now it's Vitinha. And this is Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo. அட கோபாலே. And கோபால் எப்படி தடுத்தான்னு பார்த்தல ப்ரோ. பாஸ் ப்ரோ கோபால். மாஸ். Oh, that's well spotted. Nice looking யாரா ball. இருக்காங்க எங்கடா பாத்துட்டு. Ended up in no man's land. Silvesh. This is a promising build-up. Lovely pass, but can he get there? Neymar! ஐயோ. Oh, full marks for that effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Oh, Jesus. Is there, and he can pick it up. And this is Drogba. And it's Drogba! And yes, யார ப்ரோ அவன்? Drogba. we are level. What a contest! சோப்பா. I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. Try to gain this, all square again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Searching pass he's played there. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And here's Neymar, and we have our very first corner. Tamayakan apology, Amanasapari Pandi, or the Pachapul Apollo, PCC Pond. Sundarabandi and RZ has the chance to go the other way. Mukiele cuts out the pass. Comes out and deals with it. Now that looks a decent ball. Mbappe இதுக்கப்புறம் தள்ளி விடுறா. Good time to consider some changes. It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? And he's worked it through. Mukiele gets over and intercepts. என்ன ப்ரோ இவன்? ஒரு பாஸ் போட மாட்டான். RZ appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. bro இதுக்கெல்லாம் பெனால்டி கொடுக்கணும் bro. Super running sharp move. பயமா கொடுப்பானுங்க. Defender though who was ever so determined. நீ பயமா தள்ளி விட்டனா பயமா கொடுக்க தான் செய்யணும்.
Silvesh is looking to influence the game from out wide. ஏய் என்னடா பாஸ் இது ரொனால்டோ. I didn't expect this from you. Gone all the way through to the keeper. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain Horrible. the energy Messi. until the very end, though. படங்க. Messi. And the counter is on. And he was quick to react. Lovely pass, but can he get there? Well timed, excellent interception. Dealt with nicely by the defence. It's an inviting looking ball, that. AZ have got it back and they'll have another go. That is good alertness. Aimed beyond the defence. Now it's Drogba. Nice interception, his positioning was spot on. Now he's got space here. Akanji promptly onto that, and that is that. Mukiele kept aware, and it is reclaimed easily. Knocks it into space. It's played through for him. It's a pretty loose pass. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Oh, some astute defending there. Akanji kept his eye on it, and he's there. That has not gone well. பால் அங்க போகுது இங்க வருது அங்க போகுது இங்க வருது. Tries to play it through. Neymar. It's run loose here. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And it's Messi. Neymar. There will be 1 minute added time. And the keeper has reacted superbly there. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. ஐயோ மெஸ்ஸிக்கு மட்டும் பால் போயிருந்தா மெஸ்ஸி மாஸ் பண்ணிருப்பானே. So that means another 30 minutes for அட அது அடிக்க முடியல. That was the second half. Well, I think many on that pitch Division 1 போயிட்டேன் இப்போ சூப்பர் ப்ரோ மாஸ் ப்ரோ நீ. இதுக்குள்ள டிவிஷன் 1 ப்ரோ. So no winner at full time. We will be going the distance. யாரு ப்ரோ இது கதை விட்டுனது? ஆசிக் ப்ரோ. ஆசிக் ப்ரோ. ஒரு போயிரு பாருங்க. ஒரு பிளேயர் மாத்தணும் நான் சமாளிச்சிட்டு இருக்கேன். என்னடா மாத்துறதுக்குள்ள அமுச்சு விட்டானுங்க. நான் வரேன் இன்வைட் ப்ரோ. Number 24, Fernandez. Number 14. Stern test this for the endurance, for the character of the players as we head into extra time. Number 17, Neymar. Coming on That's the been field. cut out, well played. Number 21. It's a decent chance to counter-attack. Oh, delightful Number ball. 27. Ah, he's given it away. Number Here's 7, Haaland. Edmilson. Goes for a shot. Pivotal. Oh, கரெக்ட்டா கணிச்சு அங்க போய் நின்னுட்டியா ப்ரோ? this has to be it. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. And that means just one thing, match ball. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? No, that was never going to make it. Sanchez looking to play him in.
Corbell breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Can he get it through? It's a really well-measured ball. That's good play from him. He's found a way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Madwick shot, surely! And the difference is bro புது கார்டு still ட்ரெயின் பண்ற புலியே. just. Madueke really wanted that, didn't he? Probably a little too much, to be honest. Tries to play it through. Spread neatly. Oh, can he get onto this? And he's had it nicked away. Not the most accurate pass. Now it's Haaland. Always goal side. Great chance! Haaland ra. Again. Goal! And this Haaland. some heroic goalkeeping, but even that couldn't save the நான் bro mistake. பேச்சு மூச்சு இல்லாம இருக்க. பேசிட்டே ப்ரோ அப்புறம் என்ன ப்ரோ And it's obviously etched in his அப்புறம் எப்படி mind. நான் பேச Haaland. Edmilson. முத்தாக சொத்துக்கு சொத்தாக பாலே பிறந்து வந்தோம். என்ன ப்ரோ 6 அடிக்கிறான் பைத்தியம் வரும் ப்ரோ ஆலாண்ட் வச்சு அடிச்சிருக்கலாம் போல இதுக்கு அவன் கூட அடிச்சிருந்திருப்பான். A thrilling end to the half there, one that பிறந்து very வந்தோம் nearly உனக்கு changed the முன்னாக complexion of this game completely. சொத்துக்கு சொத்தாக. So was this when the game was won? Logic and experience would certainly suggest that, but who knows what the game still has to offer. ஒன்றும் சொல்லுங்களா சென்ட்ரல் பேங்க் செத்து போய் கிடக்குறீங்க. கோலியா என் காதலியா யாரடி சொல் கண்ணே. அடி மீது தூங்க சொல்கிறேன் தோல் மீது தாங்கு கொள்கிறேன் நெருங்கி வந்தான். Is there to be drama in these final 15 minutes? They have played themselves to a near standstill. What is left in the tank now? Now it's Hazard. That is good pressure, just hounded him off it. Somewhat off target. And the pass is intercepted. Madwick. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ஒரு அவன் மட்டும் சுத்திக்கிட்டு இருக்கா தனியா. He's intervened well there. தெரியலையே Gerrard. ஐ போடா பாலுக்கு அப்சா நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு யாரு கேக்குறா? அப்படி யாரு கேப்பா The end of this. I think that's offside. ப்ரோ ஆஃப் சைடா எக்ஸ்டெக்ஸா? மிஸ்டேக்ஸ் தான் இன்னும் தூங்கலையா அவன்? தூங்கல போல ப்ரோ அவர் தான் இன்னைக்கு குறை குஷியாக இருக்காரு அப்புறம் எப்படி தூக்கம் வரும் நான் ப்ரோ பேசுகிறேன் நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஆள் தானே நீ எப்படி இன்னைக்கு தூக்கம் வரும் Bellingham plays it in. ஏய் என்னடா நடந்துதுங்க? Mbappe. ப்ரோ கோபால் மாஸ் கட்டான் ப்ரோ. Good work on the right flank here. Hazard. Edmilson. This is the time you need that pace. The pressing's intense and it's paid off. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Threads one in, and the through ball. Brilliantly cut out. Gerrard. Now, can they get him away? Edmilson goes long. Now that's well seen too. Madwick. Looking for the run. Haaland. The definitive
எக்ஸாம் ப்ரோ படிக்கிறேன். Wonderfully smooth, சரி smart சரி சரி and slick. சூப்பரா படிக்கிறான் What about போலயே. the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. நீ நடந்தால் நடைகளை ஏய் அங்க என்ன ப்ரோ பண்றான் அவன்? ஐயே இது தெரியாம நான் அவனுக்கு ப்ரோ பாஸ் போட்டேன். Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. That is a brilliant interception. வின் ஐயோ வின் என்ன ப்ரோ எக்ஸ்ட்ரா டைமே கொடுக்கலையே ப்ரோ, ஏமாத்திட்டாங்க ப்ரோ. That is a tale of one that got ஃபுல் away. டைம் A position of great promise they ஆயிடுச்சு ப்ரோ. established, but they lost momentum, they lost intensity, they lost their lead, வெற்றி and ultimately பெற்றேன் they lost the game. விடை Your பெறுகிறேன். reflections then, Jim. India, they வெற்றி just பெற்றேன் didn't விடை seem to have a பெறுகிறேனா plan. ஆமான் ப்ரோ. சின்ன வேலை இருக்கு முடிச்சிட்டு வரேன். வேற யாரும் இருந்தாங்கன்னா மேட்ச் போடு, மறுபடியும் மேட்ச் போடலாம். வரேன். ஓகே ஓகே நந்தா ப்ரோ தான் இன்வைட் பண்ண ப்ரோ. நந்தா ப்ரோ ப்ரோ உள்ளாரா. தல கப்பு முக்கியம் பிகிலு அப்படின்னு எங்க ஆள் சொல்றாரு.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Things already rolling. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. Lamine Yamal, a player of barely matched potential and indeed of barely matched expectation. And the inevitable comparisons that go along with that, Peter. And are those comparisons justified? Well, from what I've seen of him so far, very much so. There's pace and great technique, but the most outstanding quality about him is his maturity, especially when it comes to making the right decisions. That's what sets him apart, for me anyway. And that is a little undercooked. Out towards the flank. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Now it's Mbappe. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. And the pass is intercepted. That's really well manoeuvred. Now it's Yamal. Neymar. Well, we expected better, and so did he. Howson. Aimed beyond the defence. Mbappe! Sanchez. Fernandez. And it's Fernandez. Now it's Shevchenko. Oh, that's a key interception. Vardio. Pass somewhat off target. So, Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. He won't be happy with that one. Yamal. Now that looks a decent ball. He's gone for goal! Oh, what has happened? And it's come back out to him. Argentina would very much seem to be growing their confidence here. You can feel it. No way through. Mbappe. Messi providing an outlet on that flank. And he can thump it away. And he's only too happy to take that back. India, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Space for him to turn and look. That has been knocked clear. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Last-ditch defending, but that'll do. Batistuta. Vardio. Great vision. Well, that's beautifully weighted. And this is Messi. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Fernandez. And here's Neymar. Oh, this looks sharp. Oh, no, that was never going to make it. That could spell trouble. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Oh, that's ambitious. And that will sail harmlessly past. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. Laporte gets across to intercept that. He's having a pop! And kept out by the most elastic of saves. Fernandez really must be thinking what he has to do to score there. India with the corner, they're first. Oh, good climb! No, just not quite. Now that's well seen too.
Has a look and plays it forward. Yamal looking for options for movement. Messi finding himself in space. That's a decent clearance. Messi tries to pass it through. Mbappe picks it up out wide. Delivery from Mbappe. Raya deals with that nice and simple. Yamal. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss, but it's Neymar! Oh, terrific save from the keeper. Neymar clearly thought he had the beating of the keeper. No, that's been intercepted. And it's Messi. Tries to play it through. And back in possession and ready to go again. Mbappe! And that is well cleared. 0-0, but nevertheless a very decent game. Oh, he's burst through. Shevchenko, he's free. And a chance! And he's there to belt it away. He steps in, and that's the end of that. Now it's Messi, distributed tidily. Messi. Fernandez. Alexander-Arnold. செத்து போயிட்டான். He is through here. Well, that has got... Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. So, a big chance now from 12 yards. The referee's come over. It's a red card. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Well, talk about being caught between a rock and a hard... What a save by David Raya! And now they can clear their lines. And the whistle goes for half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. What have we learned from the first 45 minutes? Well, I would say, Peter, that the scoreline isn't entirely reflective of that first half. There's been a decent ebb and flow. The penalty obviously jumps out as the moment, but there's plenty of time left to see things change. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. And we're already back up and running after half-time. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. There's the shot! It's a goal! They've done it! Finally, they've broken through. Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Substitution. Time then for the first substitution of the game.
Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park. India have fired themselves in front. Batistuta! Oh, classic Batistuta! Sumptuous finish, an absolute joy! And once more we are all square. You score, we score! Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Gave it plenty and some. Thrashed it in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. We're looking at a different game now. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Now it's Batistuta. That ball looks a good one. Sanchez promptly onto that, and that is that. Fernandez. Now, can they get him away? And this is Messi. He's having a shot! And that is doing no harm at all. India certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Mukiele cuts it out. Now it's Shevchenko. Fernandez. He tries one from range. Good try, very good try in fact. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. Mbappe. Now it's Batistuta. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Now this could be a chance. And he shoots! And that's a good finish. And they're back in front. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Messi. Well, that has not gone well. And it's gone back to the keeper. And he can clear it away. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Mbappe has been caught there, it's a foul. The referee has resisted the temptation to go to his pocket, it's just a stern lecture. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Messi considers his options. This is about as perfect a free kick position as you could wish for. Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Looking to play him in, and he's picked shot at goal! And he hits the net! A 2-goal lead, and they're firmly in control. So smooth, a signature finish. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. Substitution on the field. Number 18, Shevchenko. So we have movement on Number both 8, benches. Messi. So the lead now Number is 2. 17,
Well, that's really winded the opposition. You can see their manager Tries a shot! And yes, it's there! And they are dragging it back! Game on again! That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. A shift in momentum, perhaps. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Header comes in! Gerrard gets it away. Messi. Argentina really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Simeone is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. He's got away. Well, he got rid because he was under pressure. India clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Just eases him off the ball. Oh, he's been caught napping. He's found a way through. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. The less said about that pass, the better. Whatever he had in mind, that was not it. Madueke. India do have a chance to counter here. He's picked his way through. Madueke charging forward, the ball at his feet. Madueke! Oh, he's been caught, and again! And there's a goal! Terrific goal, what a super sharp finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. India now in a position far more desirable. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Simeone. It's a pretty loose pass. Argentina have it back and can go again. Just 5 minutes remaining now. And he was quick to react. Now it's Batistuta. Gerrard. And he's managed to get free. And he's there to get it away. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Harrison spots it and intercepts. Time. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. And they've got rid. And he cuts out the supply. Gerrard. Oh, well measured. He's on it. Can he get away? He's found the way through. And Batistuta! He's done very well to get to that. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. That's just playing it safe and simple.
And this is Gerrard. And he's straight offside. Not the most accurate pass. And we're done. India are enjoying their moments of collective uplift. A win achieved with efficiency and certainty, as we've come to expect. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. We are just getting started. Jim, who do you reckon is pivotal? A little bias on my part, but Trent Alexander-Arnold is one of the greatest fullbacks around, certainly when it comes to attacking creativity. So naturally, you'll be bound to see him in the final third, where he can get the very best out of his strengths. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Vardiol cuts out the pass. Oh, well, that is not a great touch. Yeah, very careless, and I leave it at that. Not the best distribution from the keeper. Oh, well played, well sorted out. He's looking wide. Mbappe. And that's definitely not his best. It has been a rather gentle affair so far. Neymar has the space, takes the shot! Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Now it's Messi, and it's Alexander-Arnold. Messi. Fernandes. Whatever he had in mind, that was not it. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Neither side yet able to find the net. That pass has been well intercepted. Now it's Batistuta. He might be in here! Batistuta! Goal! Argentina! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper.
22 minutes is number 24, Gabriel Batistuta. Argentina have taken the lead. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Oh, that's well spotted. Rijkaard. Now this could be a chance. He's through here. He's in. Chance for a shot! And he hits the net. And the lead lost no time at all. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. So they have it all to do again. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Shevchenko receives it in. Mbappe! Oh, shooting chance! And a neat finish! And the game is well and truly turned on its head. And that was as close to certain as can be. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. India leading now. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And the pass is intercepted. That is good alertness. India have hit a quick-fire double here and are 2-1 up. What a comeback. That is good pressure, just hounded him off it. Threads one in, now it's Mbappe. Applies the finish! And kept out by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Now it's Messi. Batistuta. Fernandez. Neymar. And this is Shevchenko. Now there's a great chance! And that's a tidy finish. And he is just... Next match நான் வரேன். Okay bro. Next match நீங்க வாங்க. The crispest of hits. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, he's been on a crusade, and he's decided to go for it. And he has kept it out somehow. Mbappe clearly thought he had the beating of... And we've reached half-time. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. India largely dominant, up by 2 at the break. The scoreline 3-1. Tries a shot! And that's a good finish. It is an explosive start to the second half. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. Argentina cut their deficit and look raring to go again. The manager... Neymar! Alexander-Arnold clears. And it's Fernandez. Can he finish?
Oh, just lacked a decent finish. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Shevchenko. Tries to play it through. Well, that pass isn't the best. Neymar. Fernandez. Laporte calmly anticipates. Laporte getting this one clear. Messi. Played out wide. Kovacic. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. He's got a chance! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Mbappe deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always... Mbappe. That is ended up Oh, in bro, bro. And this is Batistuta. And reclaimed it in a trice. Mbappe. Oh, that's a key interception. Messi. And it's Neymar. And he cuts out the supply. Messi. You would think that now would be a good time to consider some changes. It's about risk-taking and boldness now. Are we... And he shoots! Andrei Shevchenko! Formidable! Truly formidable! A finish of true class! And there's the goal they've been looking for. Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. Substitution on the field. Number 18, Shevchenko. The two coaches Number are signalling 24, changes here, both at the same time. So the lead now is 2. Neymar. I wonder if the manager is tempted to go for another Messi. and really kill the game Coming off on the completely. field, I, for number one, think he 11, should now. Mohamed Salah. And he's managed to get Number free. 27, Gerrard. Number 4, Raul. Number He's had a 5, shot! Madueke. Oh, the ball's run loose here. Substitution in progress. And he nearly went all the way. Madueke can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. And the counter is on. Just a quarter of an hour to play. No, that's been intercepted. Spread out to the left. And that was asking for too much. It's not an especially good pass, that. No way through. Great vision. Mbappe finding himself in space. Tries to get it clear. And they're quick to get it back. And he thumps it clear. Madueke. That has not gone well. Howson is always looking to break lines. Just eases him off the ball. And now they can clear their lines. Now it's Batistuta. Vardiol makes the interception. That has been cut short. Vardiol kept aware.
And it is reclaimed easily. Now it's Mohamed Salah. Mohamed Salah is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. He's on it, can he get away? Oh, that's a fine interception. Gerrard. What a... And there goes the final whistle. India have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Mbappe collecting the match ball, and it is his. To be heavy after the final whistle today. Terrific recovery, a really fine win that, Jim Beglin. நீ என்ன bro 12:41 ஆயிடுச்சு bro அதுக்குள்ள நீங்க டைம் போனது தெரியல bro. And it's been a wholehearted reaction and an absolutely terrific win. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. Online வாங்க bro. மனுஷா வைட்டி bro. Good bro. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So we're very much on the way now. He's having a hit! Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure.
Beckham, the regular corner taker. Yeah, it may not seem important, but it is. I think the first corner can always set the tone. Batistuta! Oh, he's given that plenty, but no. Batistuta is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. And this is Batistuta. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And he's whipped it across. What a letdown when you've got such presence and movement. Diego Maradona, truly the brightest star in the footballing firmament. So I wonder what he has in store for us here. Well, anything can happen with this man, Peter. He's in a league of his own, truly capable of winning matches, practically on his own. Well, as he has done time and time again over the course of his career. So, another masterclass today? Here's hoping. Oh, that's a key interception. Raul. Looking to play him in. Now that's well seen too. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Oh, good spread. That's a promising position, and it's made its way to him. Roll! And again! Oh, terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number 2 then. Cleared away. And now a sudden chance to counter. That's a little off target. That's good running with the ball. And played right into his path. Shevchenko is flagged offside. Ekta pasa potacha. Nouri is, of course, well known for his dancing feet. Knocks it into space. Spread to the right. Mbappe! Now it's Cruyff. Batistuta. Cruyff. And Cruyff! They want to be quick to recover this. India are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Now it's Mbappe, and he's intervened well there. Raul. And here's Kvaratskhelia. Nouri. Kvaratskhelia. Chance for a shot! And again. Goal! Portugal! And Portugal score first. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That has been drummed into him from such an early age, Peter. It almost came as second nature. He sussed as the keeper couldn't hold on to it, and he's there in a flash. So we have the first goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Space for him to turn and look. Nouri got a long way forward to join the attack. Now it's Mbappe. He has found the way through. And that's been drilled in. Shapes to shoot! And he's there to get it away. India certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Mbappe! Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Tries to pass it through. Oh, chance! There will be Maradona. 1 minute added time. This is the time you need that pace. And it's Maradona. And he cuts out the supply. And it's half-time.
Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. India currently behind by 1-0 at the break. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Substitution. Down to business again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. No, again, there's no way through. Haaland might just make this. Excellent challenge there, uncompromising. Messi. Mbappe is onto this. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And it's Messi. Belletti. Belletti. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Some intricate passing, looking to progress the ball. Plays a sharp little ball here. And this is Shevchenko. Fernandez. Fernandez! Fantastic from Fernandez! He's got himself an absolute peach. They have grabbed themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Oh, delicious, such devilish curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. That is good pressure, just hounded him off it. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Yeah, buddy. Oh, how good is he? Sumptuous finish, an absolute joy. Into the lead once more. He has given that the lot. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. Portugal with the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Goes for the shot! Yeah, and the defense everything பின்னாடி இருந்து எப்படி தான் தடுக்குறாங்கன்னா Clearly thought he had the beating of the keeper. Portugal have their third corner. Can he stop it going out? India have the chance to go the other way. Shevchenko receives it in a good position here. Now it's Mbappe. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. Mbappe finds himself offside.
Substitution on the field. Number 17. So the manager can make a Neymar. change for the first time in the game here. Change Messi. being made here, Number presumably 20, to tighten their defence. Mbappe. Look, only time will Number tell now 18, if this is the right decision, but at Shevchenko. least the manager hasn't Number dawdled. You know, he's 24, reacted quickly and it needed that. Fernandes. Number 6, Rodri Sanchez. played out Coming towards on the right field, wing. Number 4, Portugal appear to be happy to let their front Number players 5, stay up front all the time. Number Well, 11, it's signalling to the Mohamed opposition Salah. that they're setting Number themselves up for the 21, counter-attack. Erling It's plain and Haaland. simple. Number 27, Now it's Haaland. Gerrard. Number Ignoring. 22, Akanji. Shot could be on. Neymar goes for a shot. Well, now it's a race for the ball. Has to go back here. Can he finish? Oh, this team is relentless. They have a way of playing and there's no compromise. He's got away. Great chance. That is decidedly lacking. Well, that was highly impressive. He went through them like a knife through butter, so that's raised an alarm or two. And the pass is intercepted. Aimed beyond the defence. And here's Haaland. India really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Over to the right flank. He's shifting through the gears here. Well, that is There will good. be 3 Super minutes running, added sharp time. movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. If they want to counter, they could do with more speed. Board shows there will be 3 extra minutes. It's Cristiano Ronaldo! It's loose, and there's a race for the ball. Thinks about the shot. And time is up. A game of margins of thrills, the sort of game that is a great advertisement for our sport. Sad in a way that somebody had to lose. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? ப்ரோ முடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ, தூக்கம் வந்துருச்சு ப்ரோ. ப்ரோ குட் நைட் ப்ரோ, பார்க்கலாமா நாளைக்கு? பாய் ப்ரோ, பாய் பாய் பாய். இத்துடன் லைவை முடித்துக் கொள்கிறேன். நாளை சந்திக்கலாம். குட் நைட்.